Kusile malanga lamahle weki welcome ehlelweni Kusile breakfast show kungoyele sithafu siyanivusela malanga lamahle emakhaya siyathemba ukuthi nivuke kahle ningi labo labaphilile silo niyaphepha nakuwo umkhuhlane iCovid-19 Tuhlelo Kusile breakfast show lethola ngumsakado wetitfo Eswatini TV dinthafu kuyenyanga yendlovu lenkulu umnyaka wa 2021 libito lami ngisamgeliswe ngwakakhoza njengoba lomuhla malanga lamahle kungoyele sithafu kutasinakugabancana insimbi yesitfupha sibagatsile belitiko letempilo inzaba lekhona kulamalanga malanga mahle inzaba yawo phela umjovo ekugomela umkhuhlane iCovid-19 seke saba nayo indvuna yetempilo lapha ehlelweni iyachaza ukuthi sigatsile phela wona umjovo kaAstraZeneca ngaphansi kwalehlelo la kaCovax maybe nakuphela yona inyanga lephelile noma emavikini ekuqala ana inyanga lesetulu sesiqaleke liviki lekuqala tokuva thenga bevele kuhamba kanjani sebakhona ema-dates la set kusi lapha event laseSwatini lo mjovo lo utawufika nini sibabonile livele lifaka ekhathi bona boGhana boNigeria ivikini liphelele nabo phasa Covax baba one of the first countries ku receive yona leyo mijovo yaka AstraZeneca yokugomela wona umkhuhlane iCovid-19 Sifuna ukudivela futhi nangabe nasebajovile the first phase kuthi ngabe kwendekane emva kwaloko kutawukhona kanjani phela ukuthi bampu balandzeleleke kutahamba yini samo ayojova ekhaya noma kutawudzinga ukuthi samo ahambe emtholampilo ajove bese bamonitor leso sikhathi leso sifuna kuliva nje lonke lehlelo lelo ukuthi tawuhamba kanjani vele le process yokugomela wona umkhuhlane iCovid-19 kulaba labatawuqala kufaka ikhathi dona disebenti tetempilo leyo inzaba ke kunagabancana insimbi yesitfupha kanagabancana insimbi yesikhombisa sigatsile indvuna yetikoletic vakasha netinzaba temvelo Moses vilakati tobukusana phela tinhlelo letikhona ngaphansalo lelitiko ekakhulukati tinhlelo leti addressa ema issues la leswa ngokuguquguquka kwesimo selitulo ema issues phela isitathi thina environmental friendly sibonile ama funding lesiwafolile emavikini laphelile khona enhlanganweni yakamhlaba yetentuthuko UNDP sivileke ukuthi leyo mali leyo gadzethe emaswati phela ayisebenzise maybe ibe seyisemaswatini ngetinyanga letisitfupha sitawuva thenga bevele emaswatini la ngakwenda kuze khona phela silapha event laseSwatini sinciphise tibi siwabonela amanye ama initiatives ekunciphisa tibi lapha event laseSwatini lafa ekhathi iphatha sakho nawe campaign kuthi hamba kanjani sibonile imvuna yaqala ngekuthi maybe iphatha sakho nawe campaign taqala maybe kube impela somvo kuphela la ukhanza khona kuservice emaswati waswatfole ema plastic etitolo sabona ke yasindvuna iphinze yabuya futhi hayi le campaign ngathi hamba kahle yase ingeta emalanga lamabili evikini tokuvathe ngabe vele le initiative lena ibackup sitagcina sesingasawasebenzisa ama plastic at all lapha event laseSwatini vele ithini le plan leyo kenzaba inagabanca yona insimbi yesikhombisa siyathemba amalanga lamahle thinda uthokoza kakhulu uhlasana nathi lapha ehlelweni Kusile breakfast show domuhla kulesikhathi samanje siya editolo sibuya netindzaba futhi ekucala tesuku Kusile good morning Tutu ngikhathele ngomfana lo Babelo sezulwini ngisonzela kuwe ngosinana indodzana yami ilula sandla sakho Nkosi uyiphilise egameni lika Jesu Kristu amen Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who pays for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay.
You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Malanga lamahle selo sehlelweni kusile breakfast show kunguye lesithafu kulesikhathi manje sethula indzaba tekucala telisuku. Liteko letemthetfo nemithetfo sisekelo selithethe sinqumo sekusebenzisa tinkundla tekuxhumana social media kuxhumana nesive kanye nekuhambisa imilayeto lemcoka kulandzela kubhedva kwemkhuhlane i-COVID-19 lokuthikabete kuxhumana nesive lokuvakala ngendvuna yalo lelitiko pholile shakhantu nayitfola ngalokusemthethweni likhasi laka Twitter lalo lelitiko. Litiko letemthetfo nemithetfo sisekelo livete ukuthuthukisa kuxhumana nesive kulandzela ukuthi uhulumende wakuleli alethe luhlelo lolukhuthata kusebenta ngebuchwephesha lokufaka ekhathi bongcondvomshina netinkhundla tekuxhumana e-government ngeminyaka wa 2013. Kuhambisana nalolu hlelo lwahulumende lwe-e-government, litiko letemthetfo seletfule ngalokusemthethweni likhasi lalo lekuxhumana nesive ka-Twitter. Leli khasi letfulwe yindvuna yaleli tiko Pholile Shakhantu. The Eswatini Ministry of Justice and Constitutional Affairs, together with agencies under the ministry, are alive to the fact that the emergency regulations to counter the spread of COVID-19 have affected your interaction with the justice sector. It is for that reason that we have decided to adopt the use of digital media as a tool for communication and education in the administration of justice. Shakhantu uvete kuthi letinkhundla tekuxhumana setibalulekile ukuthi litiko likhona kuxhumana nesive noma ngabe ngusiphi sifundza nanoma ngangukuphi emhlabeni kulandzela ukuthi kuhamba kwebantfu kuncishiswe ngesizatfu sekubhedvuka kwemkhuhlane i-COVID-19. Indvuna ithi litiko litawuphindza likhone kufundzisa sive ngetindzaba temthetfo kuto tona letinkhundla tekuxhumana. Sive sitawutfola imininingwane nebuchwephesha bekukhulumisana nelitiko ngato tonke tindzaba temthetfo kanti nemalunga alelitiko sekatawuxhumana ngalokuphutfumako kuto tonke tindzaba letingaphansi kweluhlangothi letemthetfo. Leli khasi lelitiko laka Twitter lithi Administry of Justice -Eswatini lobikako nguNomalungelo Jele. Litiko letekulima litawakha tinkelebho lokungenani etinkundleni letimbili kanokuvakala ngamabhanana lomkhulu kulelitiko Bongani Masuku longete ngekuthi letinkelebho tawusita abafuyi nebalimi bakuleli. Masuku usilitiko liphakelwe 20 million emalangeni locondzene nalomsebenzi lona. Kumaphakelo ematiko ahulumende letfulwe yindvuna yetemafanel Reikenberg kuvelile ukuthi imisebenzi yekwakha capital projects itfole 27% yemaphakelo elive. Lesi sibalo sesibili lesetulu kulamaphakelo njengoba kucala imali yekuholela tisebenzi tembuso lengu 30% wemaphakelo. Mapalane lomkhulu etiko letekulima Bongani Masuku uthi baniketwe 20 million emalangeni wekwakha tinkelebha lapha eveni. Masuku uthi letinkelebha titawuba semkhiweni tikhuphukele nasenkundleni yasemandlangempisi. Ngoba ke akusiwo onke kuphela nje lamadam because lawa ngilala amancanyana lawa kunalamanye lesithi ngema medium sized at dams lata kwakhiwa kunemali esayiphiwa baka EU European Union lefanele ukuthi baqale nje itender seyiawadiwe seyinikiwe icompany etakucala kwakha sibhenge ukuthi kulo March nje lesikuyo fanele baqale baphume bayosebenza. So nathi ke sitawugijima le makhaya lapha kunalamadam khona. So tindzawo leti specific nje njengoba ngisho ukuthi kutaba khona ke bo kusuka lapha emkhiweni kukhuphuke kuyetulu bomandla ngampisi. Bese ke futhi lokunye kunemadamu lesawakha boZombodze nakosigcineni nakuphi la shoda ngokuthi bese sesifaka ingajana la ngaphansi kwaleli damu. So lenye yale mali iyawusebenta kulokufaka ingadi singakhi nje lidamu ukuthi kungasethi inkomo kuphela. Bese sithola ukuthi lesive asitakale sithole ukuthi siphile kube nengadi silime. Masuku uvetile nekuthi inhlangano yemave alabamhlophe
itawakha tinkeleba letilishumi nesithupha etindzaweni letahlukene lapha eveni. Itinkeleba ikakhulukati leto letitawakhiwa yinhlangano yemave alabamhlophe kubheke ukuthi ticale kwakhiwa kule nyanga. Nakwetfulwa emaphakelo elive kwavela ukuthi litiko letekulima likhule nga 1% kuleli kufaka emkhicitweni welive. Lokwakhiwa kwaletinkeleba kubheke ukuthi kuchubeke kukhulise umkhicito webalimi eveni njengobe bahlale bakhutsatwa ukuthi bakhicitele kutsengisa. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themnkosi Mavimbela eMbabane. Litiko letemabhizinisi nekutsengiselana lithi lisasebenzisana netinhlangothi letitsindzekako kubuka ukuthi tingacekiswa kanjani tinqabekelwana letikhona esikhwameni sekusita abosomabhizinisi labancane lesingu-7 million emalangeni kanti nokuvetwe ngumcondzisi wehlangothi labosomabhizinisi labancane kuleli tiko Mluleki Dlamini. Eminyakeni lemithathu leyendlulile litiko letemabhizinisi nekutsengiselana lasukumisa isikhwama sekuthuthukisa abosomabhizinisi labasakhula lokufaka ekhatsi betimakethe nalabatfungako kubala kulabanye. Umphathi wenhlangano yabosomabhizinisi labancane i-Coalition of Informal Economy Associations Eswatini Mathokoza Sikhonze ukuthi banebulukhuni bekutfola lusito kulesikhwama. Siyakucela futhi siyakhongosela lokuthi phela indlela ethiwa le mali lapha ema-ofisini ethu labasibukele bangafini akukhombe lokuthi bommakele basemgwaqweni labanye bakhona bede trading license banema-permit labanye bakhona bede kwasale permit kamasipala ngoba phela basebenzela esicinzini lapho khona kunemthetho nemigomo wendlunkulu nenkundla. Ntombi into lethu tinje lesifise ukuthi tibukakale nalokho isikhathi sisasebenza bekubasika ngoba Umcondzisi wehlangothi lwabosomabhizinisi labancane Mluleki Dlamini uthi bayayisebenta indzaba yekuthi basitakale kangcono labosomabhizinisi. Ngenhlanhla lempi hlangamandla umkhuhlane ke kube se uyangena eveni sakhona ke lokuthi siphumele kuletinye tifundza ngiyo nje ama challenges lesinawo lesithi sisasebenzisana nawo onke amakomiti countrywide lesifaka khona bosiyas lokuthi le program siyiqhubekisa kanjani countrywide. Emabhizinisi la eligible kokuthi angabolekeka nginanga lefuna bene clean credit record ngoba siyathi lokuthi vele nangabe kufunakala ukuthi uboleke imali kufunakala ukuthi kube khona lokuthi kunale credibility nale ability ukuthi ngakhona futhi iphindze ibhadaleke. Kepha ke vele siyabuka lokuthi ezisichubeka sisebenzisana ngabe singabambisana kanjani lokuthi bagcine bakhona nabo bosomabhizinisi lokuthi bakhona lokuthola lesito kuletikhwama letikhona. Ngoba njengoba sisho nje ukuthi sitawubukisana nabo baboleki betimali nabo phinde futhi ema traders lokuthi sibambisana njani ngalendlela ya clean credit record. Lesikhwama setigidzi letisikhombisa temalangeni 7 million sesite bosomabhizinisi labancane labalikhulu nababili. Tindzabeni teSwatini TV kubika Nelisiwe Ndlangamandla nginamuzi Mkhonda eMbabane. Besikhwama lesibuke kuthuthukiswa kwetinkundla i-Regional Development Fund kanye neliphiko lahulumende lelibuke takhiwo i-micro projects sebamemetele ukuthi batawusekela tinhlelo tentutfuko letintsafu enkundleni yakumetfula etfaka ekhatsi kufenisela tikolo letisihlanu kwakhiwa kwelikhishi lesikolo kanye nekufaka kwagesi kule nkundla. Lolu hlelo lutobita imali lelinganiselwa esigidzini netinkhulungwane letisihlanu nengcenye 1,500,000 emalangeni. Kanti tikolo letincane iHoly Family, ivele bantfu kanye nephongolwane titofeniselwa kulolu hlelo. Sikolwa lesiphakeme sasevele bantfu sona sitowakhelwa likhishi. Mapalane wesifundza saseshiselweni Zwakele Dlamini ucele sive sakumethula kutsi kubete loweba lemphahla letosetjentiswa kulomsebenzi. Bongo sithi-ke sikhuthata leminye imiphakathi ukuthi nayo ayilandzele, they must follow suit in terms of kulethwe ema-projects kuphi enkhundleni sitowasebenta bongosi. Siyacela-ke bekunene kokuthi sathi ukuthi letinwe letitawusebenta letisele akusito tababeshemene nakusele fenisi bongosi. Leyo nghatha leyo asiyibeki ka-head teacher. Leyo nghatha leyo siyayithatha siyibuyisela
esifundzeni iyosita lamanye ema-projects. Futhi Dlamini lobekamelele luhlangothi lwetemfundvo esikhwameni lesibuke kuthuthukiswa kwetifunza ubongele tikolwa letichasiwe kulolu hlelo. Ngoba kuyinhlanhla lokubothishela. Kuyinhlanhla tikolwa ukuthi emalini lebe ikhona lonyaka kutholakala ukuthi kuthola nini. Ngiko ke ngitawucela mine egameni lelitiko ukuthi nisiphathele kahle. Ngiyajabula babekhuluma lona ukhuluma lokho ngicabanga ukuthi sethembiso lesivela kuto tonke letikolo ukuthi angeke ngidlale ngayo impahla yahulumeni. Lilunga lephalamende lenkhundla kumethula Derek Masuku libonge RDF na micro projects ngalolu hlelo. Masuku uthembisile ukuthi inkhundla yakumethula itoba bambisa ngalokuphelele lomsebenzi usaqhubeka. Etindzabeni kubika Sifiso Nxumalo ngina Smuva Shongwe sikumethula. Ummelini oncedo ndlangamandla lomele umfundisi Themba Masimula longumsolo ecaleni lokubulala kwafunekile emdluli lebaka ngumka Masimula yakuphikisa ubufakazi bembuso bekuthi isithumbu semufi besinelinceba enthanyeni nasuka lapho kuthiwa kwendeka khona ingodi yemotolo. Ndlangamandla uthi kube lesithumbu sasinalo lelinceba ngabe emaphoyisa athwebula sithombe salo lelinceba sababufakazi enkantolo kanombuso wona usilelinceba lalivele likhona noko lesithumbu sasishisa kungako lingathwejulwanga lelinceba nakucetha kwendeka yona lengodi. Enkantolo lenkulu ngalesibili kuhlolisiswe ubufakazi lobutithombe talokwatholakala noma lokwatholwa ngemaphoyisa nakafika lapho kwasha khona imoto lebeyihamba umfundisi Themba Masimula kanye nemkakhe efunekile Mdluli kanye nalobunye ubufakazi. Ummeli waMasimula noncedo ndlangamandla ubutefakazi wembuso Patrick Mhlanga ngelinceba lebelisensanyeni yafunekile. Ndlangamandla uvetele inkantolo ukuthi lelinceba alitfolakalanga noma ke alithwebulwanga sithombe ngemaphoyisa lapho kwendeka khona lengodi. Uthi lelinceba lathwebulwa emoshali ngemuva kwemalanga lamane. Mhlangano liphoyisa lelithatha bufakazi lapho kwendeke khona bucala uthi akasithwebulanga lesithombe salelinceba njengoba lesithumbu sasishisa singabambeki melula. Uthi kwamshiya ukuthi amane asithwebule nabasifaka emotweni leyasimikisa emoshali. Ndlangamandla ubude ukuthi nangabe lelinceba lalivele likhona alishanga ngani kulomlilo kanzi futhi kwabangwa yini ukuthi libe nengadi ngemuva kwemalanga lamane. Mhlanga uthi bakhanza inhloko yemufi ibheke phansi lokwafihla lelinceba kulomlilo. Ungetene ukuthi umtimba wemuntu unemandla amaningi kanzi nenhloko yemufi ayishanga yangconga. Ndlangamandla ubude nangemikhwa lemibili leyatfolakala emotweni lebeyihamba Masimula nemufi. Ufune kwathi ukuthi kudeleni lomunye fakazi lowabona lomukhwa lowatfolakala noma lowatfolwa amaphoyisa kule moto ngemuva kwalengodi. Ndlangamandla ufunene kwathi ukuthi lo mukhwa wesibili emaphoyisa akawutholanga njani ngelilanga lekucala nakenda luphenyo kule moto. Mhlanga uthi akumphicanga ukuthi labanye labafika kucala kule moto lebeyisha abawubonanga lo mukhwa esitulweni lesasiseceleni kwaleso semshayeli. Mhlanga ungetene ukuthi umukhwa wesibili watfolwa bochwephesha baseNingizimu Afrika labe baceceshekile ngekubuka bufakazi la kube kunemlilo khona. Inkantolo iphinze yalalela nebufakazi baSamson Mabhoko Motsa lowadvonsa le moto wayoyibeka emaphoyiseni. Nakuhlanganiswa lombiko inkantolo beyiseta uchubeka ilalele nalomunye fakazi khona kulendzaba. Kulendzaba lena ke umbuso umelelwe ngulomvula hlophe kanzi lendzaba isembikwe lijaji Dicheme Dlamini. Ndabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela enkantolo lenkulu. Live laseSwatini libonakala litawufeza umgomo wekungathathelani lokusha kweligciwane HIV ngeminyaka wa-2022. Lokhulumela inhlangano yakaNature Siphe Sihle Nkwanyana uthi live liseta kahle imbela kusete lokuliphazamisile endleleni yalo yekufeza umgomo walo ekucetha kuthathelana lokusha kwalo leligciwane. Live laseSwatini latibekela umgomo wekuthi ngeminyaka wanga-2022 kube sekude kuthathelwana kweligciwane le-HIV lokusha indzaba lehambisana neligciwane ingasatekwa kuleli. Sekusele tinyanga letiyimfica sifike kuwo umnyaka wanga-2022 ingabe live litawufeza yini lo mgomo walo.
lokuxhumanisa inhlangano lelwane kwanza kwe-HIV kuleli iNature Siphesihle Ngwanyana uthi tinhlelo tokuceza igciwane le-HIV ngeminyaka wanga-2022 live liseta kahle impela njengoba nyakenye lanconywa ngomhlabuhlangene ngenhlangano yaka-UNAIDS ngekuba lekucala kushaya bo-95. Kuso lesive lesihlolile simo sengadi 95% waso lesive siyati kwekuthi siphila neligciwane le-HIV bese kwekuthi 95% waso leso sive sisemaphilisini lokusho ukuthi sinatha kahle imithi yekuthinzibalisa ligciwane bese ke lo 95 wekugcina usho ukuthi lesive lesinatha kahle imithi noma ke maphilisi ekuthinzibalisa ligciwane kusho ukuthi ligciwane emitimbeni yaso selibanzetelekile nguloko lesikwende kahle kakhulu nasibuka futhi silive sihamba kahle umgomo wethu siubambe kahle wekuthi nembala ngeminyaka wa 2022 sitabe sicedzile i-AIDS singemaswati lokukhulu kakhulu ekucedzeni noma ngemhlawumbe lesingachaza kahle kwekuthi kuyini kona kucedza i-AIDS ngeminyaka wa 2022 lokho kusho kwekuthi kulesive senkosi lesingetulu kwa 200,000 lapha eveni Eswatini lesiphila neligciwane le-HIV kufanele ukuthi leso sive singalendluliseli ligciwane kulabanye labede lokulithemba ke lelikhulu kwekuthi cishe ngetulu kwa hafu wale population noma mhlambe wesive lesikhona ekhaya Eswatini singathi nje ngetulu kwa 800,000 webantu ekhaya Eswatini selokuba HIV negative lokho kusinika lithemba ukuthi leso sive leso sithi asihlale vele si negative singede safika ku positive status bese kuthi laba ngentulu kwa 200,000 bona bathi naba positive badle kahle emaphilisi ekuthinzibalisa ligciwane kude bangalendluliseli kulaba labethu Siphesihle uthi kuyinsayeya wonke kuqinisekisa ukuthi sive siyativikela ku-HIV futhi kasithathelani leli ligciwane etindzabeni ngingugiyani Msibi kaManzini Libandla lelibutha umfundzate wahulumende likhutsata tinkampani ukuthi tilibambise lelibandla ngekuvula tandla nangabe lelibandla livakashela letinkampani ngikusho kwemphatho ehlangosi lelibuthwa khona imali khanya amagagula lelibandla libe nebulukhuni bekusitakala kuletinye tinkampani lokube yisaya lenkulu ekusebenteni kwabo eminyakeni lophelile Libandla lelibutha imali yemfundzate wahulumende kulabo lababhadalelwa nguhulumende kumanyuvesi nasemakolishi akuleli selivete tinsayeya letenta ukuthi lelibandla lingakhoni kusebenta kahle ngekusho kwemphathi wetinhlelo kuleli bandla khanya amagagula kuphetfuka komkhuhlane i-COVID-19 kwende ukuthi bangakhoni kuya lapho bantfu bakhona khona lokwenika ukhanza ukuthi tinkampani one letinye atifuni kwenda njalo tithi mhlamba kusuma umsebenzi wakhe noma sibangetela umsebenzi sineke ngicabanga kwethu sicabanga ukuthi inkampani iya benefita from umlofundiswa scholarship so nayo inayo insayeyo ukuthi imsite uhulumende kubutheni le scholarship khona kutofundza abanye abantwana labalandzelako so sivamise kuhlangana netinkinga letinjengaleto noma ke uma ngabe uthi uyobavusela uthi uyeta uvusela labo labafuna kubhadala bathi abuyani nifike lana into sigcwalisisa sikhafuna kubhadala khona simofika enkampanini ithi inkampani cha yona ayibavumeli abantu ukuthi baphume khona labanye lasolo bakhanzela ukuthi cha bayafisa lokubhadala manje basengakathi sibafune bende njalo ufune nje bashayela inombolo tethu sisedlani beka thina bafike noma bangene ku Facebook page bethu noma ku Twitter bethu basitshele thina siyakhona ukuthi bese siyabasita Indvuna yetemafa nayetfula emaphakelo eminyaka wa 2021-2022 ivetile ukuthi kusukela lo msebenzi wekubutfwa kwale mali waqala lelibandla selibuthe imali lenganga 150 million emalangeni etindzabeni kubika sondomlangeni namuzi mkhonda embabane Luhlangothi lekusoka itiko letempilo likhutsata abantu besilisa ukuthi baye kuyosoka kepha balandzele imigomo yokuvikela kwanza komkhuhlane i-COVID-19 kanokuvakala ngalokuxhumanisa lelibandla nesive sabelo mlambo Sabelo mlambo umchumanise ebandleni lekusoka kuleli voluntary medical male circumcision uthi kusoka kungilenye yetindlela tekuqinisekisa ukuthi live lihlala esigabeni sa 95 etindzabeni tekulwa neligciwane i-HIV lokhu kusho ukuthi bantfu labalinganiselwa kulokhu nge-15 ekhulwini kuleli bayasati isimo sabo sengadi labangileso sibalo bathatha emaphilisi ekuthinzibalisa ligciwane kanti kulabo labathatha lamaphilisi labasibalo lesifanako leligciwane
igciwane selicindzetelekile. Singu-VMMC njengoba ukhuluma nje ufaka 95 lihlelo la ka-VMMC likulo 95 wekucala la sisho khona ukuthi 95% wabantu abasadi isimo sabo sengadi. Nathi-ke sithi abasadi isimo sabo sengadi bachubeke bahlale ba-negative nangabe batholakale ba-negative. Lokho-ke sikwendela kona ukuthi singakuluzi lokho lese sikutholile kulo 95. Siyabona sihlaselwe i-COVID but-ke asingakhohlwa ukuthi ne-HIV nayo solo ekhona. So bantu nje singu-VMMC siyabakhuthaza ukuthi lo ofunako ukusoka letibhedlela lesinato eveni solo tivuliwe. Na ufika ufuna lisito lekusoka bayakhona ukuthi bakunikete lelo sito ngaphandle kwenkinga. Siyabakhuthaza nje abantu ukuthi bangakhona bangahamba baye etibhedlela bafike balifune lisito batalithola noma kanjani. Mlambo ukhuthaza abantu besilisa lasebakhulile ukuthi bakukhuthalele kusoka njengoba eminyakeni lophelile labange-75 ekhulwini 75% bekubantu labaneminyaka leli-15 kuya kulinge-25 15 kuya ku-29. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Nelisiwe Ndlangamandla nginamuzi Mkhonda eMbabane. Singena etindzabeni tefuthi emidlalo sicala ngathi imidlalo eziqhamuka ngaphandle kwelive. Lonke leli khetho lamengamene ehlangane nedlalisa umdlalo webhola elive kade in Africa iCAF Patrice Motsepe sobonakala kwangathi usemathubeni lamahle ukuthi leli khetho angalincoba. Longenele likhetho ke lekuba ngumengameli wenhlangano edlalisa umdlalo webhola eAfrica iCAF Patrice Motsepe sekubonakala ngathi usemathubeni lamahle ekuncoba leli khetho. Lokho ke kuvele kulandzela ukuthi labo bekacutselene nabo loku-Augustine Seko waseSenegal kanye na-Ahmad Yanga waseMauritania bavume ukuthi bataba bosekela mengameli kuleli khetho lelitawubanjwa eMorocco ngenyanga letako. Ngekusho kwe-Times Live mengameli wemhlangano wemidlalo webhola emhlabeni Gianni Infantino abenezinkulumo kembela Sondvo na-Augustine kanye naYanga kulandzela ukuthi abathembise ukuthi bataba nemisebenzi yekubasekela mengameli walenhlangano lengameli ibhola eAfrica. Even laseSpain ke kuthiwa amaphoyisa sekabopheke tisebeni letinye ke telicembu leBarcelona. Kuthiwa lokuboshwa kwalaba-ke labane kuhambisana nendzaba-ke leyenteka ngeminyaka wa 2010 lapho khona licembu-ke laphika-ke ukuthi laqasha-ke bantfu ukuthi bathikibete-ke badlali bayo kusentshentiswa-ke i-social media. Letichamuka-ke eveni lasengilandi-ke kutsi indvunankulu-ke welive lasengilandi Boris Johnson uvete-ke ukuthi sikhatsi-ke siyalunga ukuthi lelive-ke lasengilandi kanye nelive le-Republic of Ireland lingakhomba-ke inshisekelo yokudlalisa indzebe yemhlaba wa 2030. Lobikele umsakato weSwatini TV ngilinda Dlamini ana Fabrice Msonela kanzi ke tithombe tichamuka ka VOA na France 24. Malanga lamahle sifika kanjalo ke maphethelweni ato tindzaba devu lebetecala kulolu suku lalomuhla kulesikhathi samanje sabuka kafishane usimo semkhuhlane COVID-19 lapha evenda seSwatini saqala khona elangeni layito lesingabe vele lapha eveni besime njani njengoba indvuna yetempilo ihlala njalo ithula yona imiphumela esiveni seMaswati. Njengoba ilanga layitolo indvuna ivetile ukuthi kufola yona imphumela le-1055 kwase kulo 1055 kwafolakala ukuthi labang-61 banawo umkhuhlane i-COVID-19 leso kuletha eMaswati laluleme lashile emhlabeni nalasalashwa ngawo umkhuhlane i-COVID-19 ku-17,086 lese kuletha wona eMaswati lasashile emhlabeni ngawo lo mkhuhlane ku-652 njengoba kude eMaswati labhalisiwe ukuthi ashile emhlabeni elangeni layitolo. Nasibuka ngesimo seMaswati lafolakala nomkhuhlane langeni layitolo ukuthi besinjani sinato 13 tigaba symptomatic mild moderate na severe njengoba ku-029 years babili labafolakala nalo mkhuhlane babili bafolakala esifundzeni saseshiselweni bebanetimpawu letingileto letiphansi 10 to 19 basihlanu labafolakala nawo lo mkhuhlane lababili babo bafolakala esifundzeni lesaseshiselweni nabo banetimpawu letiphansi kwase kuthi manzini wowo nawo futhi kwafolakala munye nakhona eshiselweni 20 to 29 kufolakala bambu labang-13 labaningi bakhona bafolakala esifundzeni sakawo phansi timpawu letibonakalako kepha tingileto letiphansi kulandzele namanzini nakhona phasa mild bese kuvela manzini nakhona lababili phasa moderate 30 to 39 kufolakala nakhona 13 webamvu labanawo lo mkhuhlane labaningi bakhona labasikhombisa bafolakala esifundzeni sakamanzini bebangatikhombisi timpawu kwase kuthi lababili bafolakala esifundzeni saseshiselweni batikhombisa timpawu kepha tingileto letiphansi nakaho kwafolakala lababili banetimpawu
lingabonakali. 40 to 49 bangu-16 abafolakala nawo lo mkhuhlane, abaningi bakhona abafolakala esifundeni sakaHho bangadikhombisi timpawu. 50 to 59 basikhombisa labafolakala nomkhuhlane i-COVID-19 elangeni layitolo, njengoba lababili babo bafolakala esifundeni sakaManzini bangadikhombisi timpawu. Labanye lababili bafinze bafolakala khona kaManzini banetimpawu letingekho letiphansi kepha letibonakalako. 60 to 69 bane labafolakala nomkhuhlane, lababili bakhona bafolakala esifundeni saseshiselweni banetimpawu letingekho letiphansi kepha tiyabonakala. 70 to 79 kude labafolakala nomkhuhlane i-COVID-19. 80 plus munye lofolakele ufolakale esifundeni saseshiselweni bayakhombisa ke timpawu tingleto letiphansi. Total emaswati afolakala nomkhuhlane elangeni layitolo ithi 61. Nasibuka ngesimo bantu labalashela lo mkhuhlane i-COVID-19 lapha eVeni at this moment but 1475 emaswati lasaluleme athi 14,898 lesabashile emhlabeni bona bathi 652 emaswati labhalisele kunakekelwa wona ang-61. Nasibuka ngegender 0 to 9 years kuhamba embili ema-females difference incane ke njengoba ama-females efo athi 286 ama-males athi 284 total it's 570. 10 to 19 kuhamba embili ema-females athi 659. Then 20 to 29 kuhamba embili nakhona ema-females athi 1789. Then i-total lana it's 3235. 30 to 39 kuhamba embili ema-females nakhona athi 2369. Then 40 to 49 kuhamba embili ema-males sekuyahluka ngobona athi 1728 ema-females efo athi 1613. 50 to 59 kuhamba embili ema-males ngoba athi 1082 kanti ema-females efo athi 1051. Then 60 to 69 kuhamba embili ema-females athi 628. 70 to 79 kuhamba embili ema-females nakhona difference incane it's 286 against 269. Then 80 plus kuhamba embili ema-females nakhona athi 183 ema-females efo athi 123. Nasibuka ngetifunza tefu sifunza sakaHho selongiso lesihamba embili njengoba si 7,340 kulandzela Manzini na athi 6,667 kulandzela ubombo lesi 1,582 kugcine ishiselo ithi 1,492. Bese sesona simo semkhuhlane i-COVID-19 salapha eVeni lasEswatini sibuka kakhulu kati khona lilanga la itolo tsengabe lapha eVeni sesimephe ngebamvu labafolakala nawo umkhuhlane i-COVID-19 kulesikhathi samanje siya etitolo nasibuya nabo kwelitiko letempilo Kusile. Good morning. Uvakashe yati live lapho kabantu imbukeli. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Futhi sikhuthata kona ukuthi nawe wati live lapho kabandi nalokuhle lokwendekako lapha eVeni la kaNgwane. Namambalo yabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Ubukhulu baNkulunkulu buyabonakala ngendalo. Sangivile uStemvele ngumthanda. Ngesikhathi sokuthi kamgiliji. Ngile kamgiliji. Uyangishaya fesile? Akuphaphamisa ngoba usemkhushweni. Angeke nginike ukuphumula. Kwakanginike indlela sakade yami. Santi, iphi imali yami? Ngisathi imali umanyalo. Santi lengisiphi imali yami? Uthi noma baleka noma ubhaca khona la ngithole khona fesi.
Ngidasidingo sekubaleka noma sekubhanca. Uma bahlula kuvala nomnyana wakho ndlu. Mina ngiyawuvala. Dempel. Asambe ekhaya. Angiyilwi nawe mina. Phela nje lembusho ukuthi sekwendekile. Angeke sisho. Hey thula. Malanga lamahle welcome back solo sehlelweni kusile breakfast show kunguye lesihlanu sethembisile kunguye lesithathu sethembisile kusikhathi lesi sizabe sinabo belitiko letempilo sokhona lisekela lemcondzisi wetempilo ehlangothini lemithi make fortunate Bhembe tobukusana phela singabe inzaba lenkulu inzaba yawo umjovo ogomela umkhuhlane COVID-19 kusinika leyo update leyo singabe silive sesiguphi yini lesingagatsa emavikini lambalwa letako make fortunate sakamukele hlene next. Siyabonga. Yathi sivusele siven semaswati. Sisitayicala emuva mangifortunate bengifunza nama recommendations akhe emhlahlangene kuthi kudeliver phela likhona ukuthi lichubeke negomelana umjovo umkhuhlane COVID-19 kuthi ngakuthi libe nani ngibonile kune technical advisory group ngibonile evikini liphelile noma emavikini lambalwa lendlulile induna yetempilo ithula maybe asingene lapho kafishane. Malanga lamahle iNatec njoba siyasibithe njalo kuye kube njeke ngema technical advisors laba advisor litiko ngemijovo yekugoma kungasiko ke wekugoma iCovid kuphela yekugoma nje ngisho ebantwaneni kusho ukuthi baliso nje lelicishe sithi liphumile etiko leli independent ngesilungu lelibukisana nelitiko liluleke litiko ukuthi singagoma njani ngimiphi imijovo lesingayi ngenisa si-introduce kuma-immunization programs ethu leni ngimiphi mhlawumpe nangabe kunemngoti lababonako lesingayimisa silive leni so ngilelo singasho nje ngilelo committee litawusebenzisana nelitiko liseluleke ezisachubeka nekugomela iCovid. Singene ke unfortunately ukuthi ku rollout plan yethu sesikuphi at this moment yakumla itsindvuna yabe yabakhona yasho ukuthi maybe nakuphela inyanga yendlovana maybe nakuqala inyanga yendlovu lenkulu asingene sesikuphi. Okay, induna yayikhulumela mayelana nekufika kwemijovo njengoba eyasho induna ukuthi imijovo yeliye kugomela iCovid silive siyayithatha etindzaweni letehlukehlukene. Sasishito ke ukuthi 20% ye population yelive umjovo wekugoma uyawuqhamuka ka COVAX facility. Ndibese sekuba ke nalo 15% lotawuqhamuka ka African Union. Kulo 20% lotawuqhamuka ku COVAX facility. I-COVAX facility indicatile ukuthi kulo quarter 1 wa 2021 kusho ukuthi nje lophela ngaye yena lo March but asilethela 108,000 doses walo mjovo ka Oxford AstraZeneca le utawuta ke ngetigaba batawushipha ngetigaba sesiwatholile ke luhinyana ukuthi ibatch ekuqala seyisendleleni so silungiselela yona ke ukuthi itawungena eveni sibhekile ukuthi kuleli viki lelitako lo mjovo tabe songekhathi eveni sitoqala kugoma igroup ekuqala kusho ukuthi 70 etempilo utawuphinze ulandzele lo munye futhi njalo kuyo le quarter then the balance yalo 20% itawungena ku quarter 2 kusho ukuthi ngoApril kuyawufika kuJune. Imjovo ke lesitayithola kulela leka African Union ku Africa Medicine Suppliers Platform yona ke yonke itawungena nga quarter 2 kusho ukuthi April to June. Kodwa ke basengasinikile ama exact delivery date ale mijovo because siyathi lapho sisitawuthola imijovo lehlukene kathathu sitawuthola lo mjovo ka Pfizer BioNTech lapho sitawuthola about 44,000 doses waloyo bese sesithola lo ka Oxford University Oxford AstraZeneca lapho sikatha about 88,000 doses bese sithola wa Johnson & Johnson kulowo sikatha about 105,000 doses awuna ufika kanye utawushela natigaba ngako ke nale rollout plan yethu si rollouta umjovo lo songenile eveni kungako nje iplan yethu ekuqaleni sitawuqala ngawo lo ka Oxford AstraZeneca ngoba ngolo tawungena kuqala eveni so na ufika siyaqala siyasebenza siyaqala siyagoma
njengoba sishito ke sitawucala ngekugoma betempilo ngoba betempilo sibalungiselela ukuthi ngibo lalabo awugoma wonke lo lomunye umuntu sokufanele sibavikele kuqala nasisuka kubo sitawuya ebantwini labadzala nabo kubukeke le data ukuthi nasibuka le data ukuthi ngibaphlabe bese baba sengotini lenkulu bese bayasishiya nabatholwe ngilomkhuhlane sibonile ke ukuthi lapho kuba abantu abadzala bese kuba abantu abaphila naletinye tifo emtimbeni yabo so ke nakucetha betempilo siya kulelo cembu lebantu abadzala nebantu abaphila naletinye tifo emtimbeni umbuzo lobe khona lobe mningi kuthi naku kulungiselelwa kuvlog etikolo asithini ngabothishela sishito ke siveni kuthi phela bothishela laba labaphila naletinye tifo batawungena kulelo bandla lelilandzelako kuleli tawulandzela betempilo nasicetha nje kuvikela betempilo labantu bese baphuma bawugoma kuleyo first phase batabe bakhona bothishela ngoba nabo kulaba labaphila naletinye tifo emtimbeni wabo ngoba ipriority ukuthi sivikele labo that ke nasasicedzile ke ngabo bonke labadzala nalabo abaphila naletinye tifo bese sesingenele essential workers kusho ukuthi sebangena ke nabo bonke ke labanye manangizana emabandla lasele ngaphandle lafaka incumbi ema sectors lengete ngawabala ngoba nangacala kwabala ukuthi bese kuba khona labasala kusebathi basele bona kusho ukuthi abekho kanti bakhona ngilokuthi nje ke basele elwimini ngifuna kufola nako ke mafortunate ukuthi ditsebenze tempilo kulesikhathi lesikwentekani tiyaceceshwa ngokuthi lo mjovo usebenza kanjani uyasho WHO ukuthi kufuna labantu baye baceceshiwe ukuthi vele kujova kanjani kwenziwa kanjani kunengi lokwenteke ti-17 tempilo msakati kwecala nje ti-17 tempilo tiyaregister kwanyalo kuphume i-app laba register khona ba registela kuyogoma basa register ti-17 tempilo tiyaceceshwa siqalile evikini leliphelile kwaceceshwa lesithi ngema trainers i-training of trainers so kuleli ke sekuceceshwa ke labagomi labantu abebagoma ke nyalo ngibo labaceceshwa konje lo sikhuluma so umsebenzi uyachubeka sibhekeke ukuthi tawusha lesihlanu sicishe sesibacethile bagomi nethi kutawente kani nalamaqembu sekasethiwe ukuthi emaqembu lataba kahoho nginanga kuphi nakuphi la kamanzini nginanga kuphi nakuphi imijovo itawuhamba kanjani sebatsheliwe ukuthi itawuphuma kumathapha eCentral Medical Stores engungwini ibheke ephi bona batayithatha phi bangemaqembu nasebayala labatabe bagoma khona asingene ke mafortunate kuso sive semaswati ukuthi khona sifinyelela nini khona kusifundisa ngiyathi ukuthi maybe njengalo luhla kusesekhashana maybe sive semaswati sonke sigome kanye sifinyelela nini kubogogo nabomkhulu khona lemakhaya kufunza phela ukuthi kufanele ukuthi ugcine phela lo mjovo ugcine utholile nasicetha nyalo nje nalabalena nala ti-70 tempilo ifocus itabe seyashifta kenyalo seyiya esiveni ngoba kulabe tempilo ngaphandle kwekubafundisa ngekugoma nabo phela batawugoma banemibuzo nabo bayaphendula imibuzo yabo nako konke labafuna kukwati kabanti ngale mjovo kuze kuthi nasebathi bona batawukhona kuthatha lo lwati balendlulisele kulabantu labatabagoma ngoba umuntu unelungelo lekubuta aze anedisekeke ukuthi vele lo mjovo utamlungela akhona naye kwenda leyo decision ukuthi cha sengibonile sivele ngidawuthi ngalo mjovo lesikunakile ke nalesikubonile ngekufunza ngoba bathi ihistory kufanele singayikhohlwa isifundisa kakhulu nasibuka yonke lemikhuhlane lama pandemics ekwendlula siyabona lothi eziletigaba tichubeka sigaba sekucala sibe khona singabe madima kakhulu sigaba sesibili sigcina sesithathu siyangecina esiphakama kungako ke kuthethwe lesinqumo sekuthi sizame na kanjani ukuthi sigome sive semaswati ikakhulu lelesithi ngama vulnerable population labantu abadzala labaphila naletinye tifo ukuthi sithi siyawungena kule wave yesithathu nasingabe sibashwamba kanye lelabo sibagomile sibavikele sesichubeka ke nalalamanye amabandla siyawube sisebenze kakhulu sidive ukawaveta mafortunate ukuthi nendvuna yagcizelela ukuthi kude umuntu lo tawuphocelelwa ukuthi awusebenzise lo mjovo ngabe lokho apply nakhona eti-17 tempilo eti-17 sesine ngema essential workers
Kuliqiniso lokho wonke umuntu kuthi usebenzisa impilo angeke bese sobanjwa ngensamo ufakwa khona nabo njengoba kungako nje sithi nabo bayafundiswa bayatshelwa kabanti ngalomjovo nabo batabe sebatithathela inqumo tabo as ama individuals ngoba nguloyo muntu uyi-individual kuthi yena ekubeni asakuve konke lokho ubuka uthi nakati buka tibona kuthi usengodini lenkulu yini noma ubuka kuthi emasotsha akata uhamba naleligagasi lesithathu endlulele ngale noma ubuka ukuthi kuku interest yakhe lengcono ukuthi ativikele. Asingene ke mafashionate ukuthi kutawendekani kulesigaba sekucala ngifuna kufola lokuthi tisebente tempilo setigomile sekumele kulandzele naba lesithini maybe basengodini lenkulu kwendekani batawuhamba baye emtholampilo ngivele tisebente tempilo kulesikhathi lesiya register dona kutawendekani ke kulaba lesitakhonza sithine banetifo thide titiko letempilo liya emakhaya noma kutawubitwa kuthiwe sivese eMswati buyani ngasemtholampilo letfutani nani. Sitawusebenzisa ama-delivery strategies lehlukene kulabo. Kukhona labadute nemtholampilo batawuconza emtholampilo ledute nabo. But siphinde bese sesenda lele sithi ngema-outreach, ama-mobile sites. Ukhanze kuthi sidabe sesiyasho ke ukuthi enkundleni lengukuthi sitawutholakala enzaweni lengukuthi ngelanga lelingukuthi sitawucela nivele khona ntogoma tinto letinjalo so but tisebentempilo cishe bonke batawugomela kuma health facilities wonke umuntu utawusonzela ku facility lethu nayo noma la sebentela kuyo then nase siphuma kubantu sidabe sesisebenzisa i-mixture ema models sitawusebenzisa wona ema health facilities sisebente ema mobile facilities sisebenzisa ama-outreach so sitawusebenzisa tinhlangothi letintathu nase siyakulala kuleli bandla lesibili. Nami yini lenikufunzile mafashionate kulamanye emave ngayo lenzaba yemjovo maybe singeke sabekisa maybe ngaboGhana na Nigeria because maybe baqala emavekini laphelile maybe kulalamanye emave yena lawo lisebenzisile AstraZeneca. Okay, lesikufunzile kulamanye emave la sithekele la khona lwati sike salithekela ku National Health Services yaseNgilandi ngoba yona roll out lo mjovo sekusikhashana sabuka ukuthi kokucala nje besibuka thina abagoma ngiwaphe ama side effects labawabonile ama adverse events following immunization ebantwini babo sabuta nalaba ke benda nalolucwaningo kubo bona laba bomakhelwane eNingizimu Afrika labe kwendiwa licwaningo khona kuthi nabasenda ke kule study population ngwaphe ama side effects lababonile lesikuvileke kuko konke lokho nasithekela lolwati ukuthi emva kokuba ugome ama side effects lavamile kuthi kuvamsile lokuthi bese so ufikele kushisa ufikelwe ifever ama chills kube bhlu la ujove khona kuze kube bovu kulesinye isikhathi kwenta ungathi kuyavuvuka labanye baba nekudzinwa lokukhulu lomunye evenje buhlungu umtimba wonke nje generalized pain but lesikuvile ngaloko ukuthi kuhamba kuphele kuthatha ilanga kuyofika emalangeni lamathathu bese sekuyendlula ngemithi lemelula lenjengabo paracetamol uyakhona ukuthi lawo ma adverse events bese sekayaphela but ke sibantu sehlukahlukene nangabe so uvelelwa ngilokungedulu kwaloko lobona lokungase kubonwe nakhona kufanele ukuthi bese sokusheshe uyakubika so that betempilo batokhona ukusonzelela babuke sesekwendekana lesikuvileke kubomakhelwane bethu bona beNingizimu Afrika kule study kuthi lo lokubonwe eNgilandi lokuthi bantu babe ne fever nabakakuboni bona people with very mild symptoms ngilobhlungu nje ke la bebajove khona that's all so ngoke nathi astatic sistawubonani kithi so sikubheke konke kodwa akusethusi lokuphakamelwa kwe temperature yemtimba because lokho kusitshela ukuthi umtimba wakho usempini umtimba wakho na ungena empini vele iyaphakama le temperature so kungako ke sitabe sesesiyabanxusa abantu ukuthi bese sowuthatha lamaphilisi ebhlungu eparacetamol towehlisa le temperature but sikubhekile kuthi lokho emalangeni lamathathu bese kwendlulile ubuyele unormal. Ngifuna kufolana ke mafashionate ukuthi nitawumonitor kanjani some ugomile wahamba maybe waya ekhaya sive seMswati sisabalele tawumonitor kanjani maybe those side effects lesikhulunywa ngawo. Ema side effects lesikhuluma ngawo ukuthi sive setawubika emtholampilo lo gome ku batawutshelwa nabagoma ukuthi utawubika kanjani lokuthi ngoba utawunikwa lokubhekekile
but ngeke nangabe kungasesiko lokubhekekile sekufanele lokuthi lokho bese soyakubika abantu abese batshelile ukuthi awubika kanjani kulesinye isikhathi nangawo ubona sokungethula kwemandi ubiyela khona lemtholampilo la ugome khona bayobukisana nawe ukuthi sekuyinto lo sokubona lo sekwendlulile kulokube bakutshele kona. Asingafishana mabhembe asingene ekuthenini inzaba storage facility kuthi sihamba kanjani thini lamanye amavesi wabonela strugglisha ukuthi vele nasekukhona lo mjovo sitawubeka. Okay, umjovo wethu nawufika malangeni lamahle utawufikela kumathapha engungwini enkulu eCentral Medical Stores. Central Medical Stores inama facilities labanti ekubeka lo mjovo. Sinayo yelo 2 to 8 degrees sithi ngama cold rooms to ma walk in uyangena. Ikhona na -25 nayo I cold room you walk in. But aphinze kube ne container nayo le -25 bese ke lo -70 to -90 lawo sema freezer la misiwe la stafaka khona lo mjovo. So nasusuka ke eCentral Medical Stores uyahamba uya kuma depots utabese uphuma ngale sithi ngema vaccine cooler boxes so bakshwe lapho so uyakhona nasusuka lapho sekuyalela bayojova khona kuba nalokho nje kwetphakphakwana lesithi sengama vaccine carriers sengena kulama carriers so yake kulama vaccination sites so konke lokho litiko letempilo selikulungisile nalama teams latabagoma afundiswa ngako le handling yalama vaccines ukuthi atawusuka phi batawathatha phi wena akutawathatha la wena akuwathatha la Central Medical Stores yonita itsheliwe nayo wena ndafike nwashiyela labantu abese bawathatha khona labantu vaccinate. Mabhembe ngathi nesivence amaswati sengaphuma. Singajinge sisicucudele sivese amaswati ukuthi tholani ilwati lolungilo mayelana nale mijovo yegoma kuze kuthi uthatha sinqumo lesitawuphilisa wena ungumuntu sinqumo dithathele wena ungalaleli labanye abantu ukuthi bathini ngoba impilo yakho le but ke sesigomile sesikwende konke siyacela ukuthi sivese amaswati sitawuchubeka sikwende konke sitawuchubeka sifake tifonyo tethu sitawuchubeka sigeze tandla tethu sitawuchubeka sishiyelane emikhaya ngani ngoba angeke sigome sonke kanye sigoma ngeticheme so ngoke kutawufanele ukuthi ungathi ungagoma bese sowulahla sifonyo sakho uyawuchubeka usigcoke sifonyo sakho kuze kufike isikhathi lapho litiko letempilo selingasho ukuthi sekuphephile ukuthi sesingathi khumula. Siyabonga kakhulu mafortunate. Kuba ngathi emalangeni lamahle. Malangeni lamahle mafortunate bembele qhamuka khona etiko letempilo sibuka yona inzaba yegome emjovo egomela umkhuhlane COVID-19 lapha event laseSwatini kanye inhlangano yakamhlaba yetempilo njalo ngelanga ivame ukufulawa nama updates singabe emhlabeni simo semkhuhlane COVID-19 sime kanjani. Let's take a look. Good morning, good afternoon and good evening. Today, Ghana and Cote d'Ivoire started vaccinating health workers against COVID-19, becoming the first countries to start vaccination campaigns with doses supplied through COVAX. A further 11 million doses will be delivered this week. Between now and the end of May, 237 million doses of vaccines will be allocated to 142 participating economies and countries in COVAX. Tomorrow, COVAX will publish the first round of allocations covering the majority of economies participating in the COVAX facility. It's encouraging to see health workers in lower-income countries starting to be vaccinated, but it's regrettable that this comes almost 3 months after some of the wealthiest countries started their vaccination campaigns. And it's regrettable that some countries continue to prioritize vaccinating younger, healthier adults at lower risk of disease in their own populations ahead of health workers and older people elsewhere. Countries are not in a race with each other. This is a common race against the virus. We're not asking countries to put their own people at risk. We're asking all countries to be part of a global effort
to suppress the virus everywhere. WHO and our partners in COVAX will continue to work day and night towards our vision of seeing vaccination start in every country within the first 100 days of this year. There are now 40 days left. We can only realize this vision with the support and cooperation of all partners. Even as vaccines continue to roll out, we urge all governments and individuals to remember that vaccines alone will not keep you safe. In the past week, the number of reported cases of COVID-19 increased for the first time in 7 weeks. You remember that I reported the virus was on a decline for consecutive 6 weeks. But first time in 7 weeks, we have a COVID increase. Reported cases increased in 4 of WHO's 6 regions: the Americas, Europe, Southeast Asia, and the Eastern Mediterranean. So where we don't report increases in Africa and Western Pacific. This is disappointing, but not surprising. We're working to better understand these increases in transmission. Some of it appears to be due to relaxing of public health measures, continued circulation of variants, and people letting down their guard. Vaccines will help to save lives, but if countries rely solely on vaccines, they are making a mistake. Basic public health measures remain the foundation of the response. For public health authorities, that means testing, contact tracing, isolation, supported quarantine, and quality care. For individuals, it means avoiding crowds, physical distancing, hand hygiene, masks, and ventilation. This is a global crisis that requires a consistent and coordinated global response. And we must remember that for millions of people, COVID-19 is just one threat they face on a daily basis. As I mentioned on Friday, today Sweden, Switzerland, and the United Nations are hosting a high-level pledging event for Yemen, seeking to raise more than $3.8 billion for more than 20 million Yemenis in need of urgent humanitarian assistance. More than 5 million people are now at risk of famine, and already 500,000 children under 5 could die from hunger in the coming weeks unless they receive urgent treatment. We thank those donors who have made contributions so far. These contributions must be sustained. We're also concerned about the reported arrest of health workers in Myanmar that could affect the response to COVID-19 and the delivery of other essential health services. And in Ethiopia, the ongoing conflict in the Tigray region has put many health facilities and hospitals out of action. We're deeply concerned about the risk of diseases due to lack of food, clean water, shelter, and access to health care. Finally, today marks Zero Discrimination Day, a day to draw attention to the numerous barriers that stand between people and the health services they need. All over the world, inequality, stigma, and discrimination are and have always been drivers of disease of all kinds. And it's timely to remind our focus
on health equality for World Health Day this year, with the theme of building a fairer, healthier world. Ultimately, health is not just a matter of science and medicine. It's a matter of human rights. Umqondisi jikelele wenhlangano yakamhlaba yetempilo i-World Health Organization Dr. Tedros Adhanom sika sona sithombe thengabe emhlabeni vele emave kume kanjani indzaba lenkulu indzaba yawo umjovo egomela umkhuhlane i-COVID-19 njengoba uyasho ukuthi bahlele ukuthi phela within 100 days of umnyaka nangu lesiuqala umnyaka wa 2021 emave la ngaphansi kwakhe COVAX facility abe sawufolele phela at least the first batch yawo lo mjovo lapha event laseSwatini sesivile ukuthi ngenteka phela ukuthi evikini letako ube lo mjovo sokhona lapha event ngenteka ngempela sonto ube ungena lapha event laseSwatini yagcizelela ke njengoba intiko letempilo solo liyagcizelela thina sesiqalile ukugoma akusho ukuthi sive semaswati phela kufuna sele siyekela kulandzela yonke imigomo lebekiwe ngoba lokho phela kutabe sekwendela phansi na imitamo silive phela likhona ukuqedza lona umkhuhlane i-COVID-19 kulesikhathi samanje siyayititolo kafishana sibe netindzaba tefuthi esibili italo lisuku Kusile. Good morning. Malanga namahle singena itindzabeni tesibili italo lisuku ehlelweni Kusile breakfast show. Litiko letemthetfo nemthetfo sisekelo silitsethe sinqumo sekusebenzisa tinkundla tekuchumana i-social media kuchumana nesive kanye nekhambisa imilayeto lemcoka kulandzela kuphetfwa komkhuhlane i-COVID-19 lokuthi kabete kuchumana naso sive kanokuvakele ngendvuna yalo lelitiko pholesha khantu netfula ngalokusemthethweni likhasi la Twitter lalo lelitiko. Litiko letemthetfo nemthetfo sisekelo livete kutfutfukisa kuchumana nesive kulandzela ukuthi uhulumende wakuleli alethe luhlelo lolukhutsata kusebenta ngebuchwephesha lokufaka ekhatsi bongcondvomshina netinkhundla tekuchumana i-e-government ngemnyaka wa 2013. Kuhambisana nalolu hlelo lwahulumende lwe-e-government litiko letemthetfo seletfule ngalokusemthethweni likhasi lalo lekuchumana nesive ka-Twitter leli khasi letfulwe yindvuna yaleli tiko Pholile Shakhantu. The Eswatini Ministry of Justice and Constitutional Affairs together with agencies under the ministry are alive to the fact that the emergency regulations to counter the spread of COVID-19 have affected your interaction with the justice sector. It is for that reason that we have decided to adopt the use of digital media as a tool for communication and education in the administration of justice. Shakhantu uvete kuthi letinkhundla tekuchumana setibalulekile ukuthi litiko likhona kuchumana nesive noma ngabe ngusiphi sifundza nanoma ngangukuphi emhlabeni kulandzela ukuthi kuhamba kwebantfu kuncishiswe ngesizatfu sekubhedvuka kwemkhuhlane i-COVID-19. Indvuna ithi litiko litawuphindza likhone kufundzisa sive ngetindzaba temthetfo kuto tona letinkhundla tekuchumana. Sive sitawutfola imininingwane nebuchwephesha bekukhulumisana nelitiko ngato tonkhe tindzaba temthetfo kanti nemalunga alelitiko sekatawuchumana ngalokuphutfumako kuto tonkhe tindzaba letingaphansi kweluhlangothi letemthetfo. Leli khasi lelitiko laka Twitter lithi Administry of Justice Eswatini lobikako nguNomalungelo Jele. Litiko letekulima litawakha tinkelebhe lokungenani tinkundleni letimbili kanti lokuvakala ngamabhanana lomkhulu kulelitiko Bongani Masuku longete ngekusi letinkelebhe tawusita abafuyi nebalimi balapha eveni. Masuku sitiko liphakele 20 million emalangeni locondzena lomsebenzi lona. Kumaphakelo ematiko ahulumende letfulwe yindvuna yetemafanel Rickenback kuvelile ukuthi imisebenzi yekwakha capital projects itfole 27% yemaphakelo elive. Lesi sibalo sesibili lesetulu kulamaphakelo njengoba kucala imali yekuholela tisebenzi tembuso lengu 30% wemaphakelo. Mapalane lomkhulu etiko letekulima Bongani Masuku uthi baniketwe 20 million emalangeni wekwakha tinkelebha lapha eveni. Masuku uthi letinkelebha titawuba semkhiweni tikhuphukele nasenkundleni yasemandlangempisi. Ngoba ke akusiwo onke kuphela nje lamadamposi lawa ngilamancanyana lawa kunalamanye lesithi ngema medium sized earth dams lata kwakhiwa kunemali esayiphiwa baka EU European Union
lefanele ukuthi baqale nje itender seyiawadiwe seyinikiwe ikhampani etakuqala kwakha sibheke nje ukuthi kulo March nje lesikuyo fanele baqale baphume bayosebenza. So nathi ke sitawugijima le makhaya lapha kunalamadam khona. So tindzawo leti specific nje njengoba ngisho ukuthi kutaba khona ke kusuka lapha emkhiweni kukhuphuke kuyetulo bomandla ngampisi. Bese ke futhi lokunye kunemadamu lesawakha boZombodze nakosigcineni nakuphi la shoda ngokuthi bese siyesibese sesifaka ingajana la ngaphansi kwaleli damu. So lenye yale mali iyawusebenta kulokufaka ingadi singakhi nje lidamu ukuthi kungasethi inkomo kuphela. Bese sithola ukuthi le sieve asitakale sithole ukuthi siphile kube nengadi silime. Masuku vetile nokuthi inhlangano yemave alabamhlophe itawakha tinkelebha letilishumi nesithupha etindzaweni etahlukene lapha eveni. Itinkelebha ikakhulukati leto letitawakhiwa yinhlangano yemave alabamhlophe kubheke ukuthi ticale kwakhiwa kule nyanga. Nakwethulwa emaphakelo elive kwavela ukuthi litiko letekulima likhule nga 1% kuleli kufaka emkhicitweni welive. Lokwakhiwa kwaletinkelebha kubheke ukuthi kuchubeke kukhulise umkhicito webalimi eveni njengobe bahlale bakhuthazwa ukuthi bakhicitele kuthengisa. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themnkosi Mavimbela eMbabane. Litiko letemabhizinisi nekutsengiselana lithi lisebenzisana netinhlangothi letitsindzekako ukubuka ukuthi tingacekiswa kanjani tincabekelwane letikhona esikhwameni sekusita abosomabhizinisi labancane lesi-7 million emalangeni. Kanti lokuvete ngumcondzisi wenhlangothi labosomabhizinisi labancane kuleli tiko Mluleki Dlamini. Eminyakeni lemithathu leyendlulile litiko letemabhizinisi nekutsengiselana lasukumisa isikhwama sekuthuthukisa abosomabhizinisi labasakhula lokufaka ekhatsi betimakethe nalabatfungako kubala kulabanye. Umphathi wenhlangano yabosomabhizinisi labancane i-Coalition of Informal Economy Associations Eswatini Mathokoza Sikhonze uthi banebulukhuni bekutfola lisito kulesikhwama. Siyakucela ke futhi siyakhongosana lokuthi phela indlela ethiwa le mali lapha ema-ofisini ethu labasibukele bakafika akukhombe lokuthi bomake basemgwaqweni abanye bakhona bede ama-trading license banema-permit abanye bakhona bede kwasale permit kamasipala ngoba phela basebenzela esicinzini lapho khona kunemithetho nemigomo wendlunkulu nenkundla. Tonke into lethu tinje sifise ukuthi tibukakale ngalokho isikhathi sisasebenza bekuba sida ngoba Umcondzisi wenhlangothi lwabosomabhizinisi labancane Mluleki Dlamini uthi bayayisebenta indzaba yekuthi basitakale kangcono labosomabhizinisi. Ngenhlanhla lempi hlangamandla umkhuhlane ke ube uyangena eveni sesakhona ke lokuthi siphumele kuletinye tifundza ngiyo nje ama challenges lesinawo lesithi sisasebenzisana nawo onke amakomiti countrywide lesifaka khona bosiyas lokuthi le program siyiqhubekisa kanjani countrywide. Emabhizinisi la eligible ukuthi angabolekeka nginanga lefuna bene clean credit record ngoba siyathi lokuthi vele nangabe kufunakala ukuthi uboleke imali kufunakala ukuthi kube khona lokuthi kunale credibility nale ability ukuthi ngakhona futhi iphindze ibhadaleke. Kepha ke vele siyabuka lokuthi ezisichubeka sisebenzisana ngabe singabambisana kanjani lokuthi bagcine bakhona nabo ebosomabhizinisi lokuthi bakhona lokuthola lesito kuletikhwama letikhona. Ngoba njengoba sisho nje ukuthi sitawubukisana nabo baboleki betimali nabo phindze futhi ema traders lokuthi sibambisana njani ngalendlela ya clean credit record. Lesikhwama setigidzi letisikhombisa temalangeni 7 million sesisite bosomabhizinisi labancane labalikhulu. Itindzabeni teSwatini TV kubika Nelsi Wendlangamandla nginamuzi Mkhonda eMbabane. Besikhwama lesibuke kuthuthukiswa tifundza i-Regional Development Fund kanye nephiko lahulumende lelibuke takhiwo i-micro projects sabamedele ukuthi batawusekela tinhlelo tentutfuko letintsatfu enkundleni yakumethfula letfaka ikhatsi kufenisela tikolwa letisihlanu kwakhiwa kwelikhishi lasesikolweni kanye nekufakwa kwagesi kule nkundla. Lolu hlelo lutobita imali lelinganiselwa esigidzini netinkhulungwane letisihlanu nengcenye 1,500,000 emalangeni. Kanti tikolwa letincane iHoly Family, ivele bantfu kanye nephongolwane titofeniselwa kulolu hlelo. Sikolwa lesiphakeme sasevele bantfu sona sitowakhelwa likhishi. Mapalane wesifundza saseshiselweni Zwakele Dlamini ucele sive sakumethula kutsi kubetele weba lemphahla letosenjetiswa kulomsebenzi.
Bongo sithi-ke sikhuthaza leminye imiphakathi ukuthi nayo ayilandzele, they must follow suit in terms of kulethwe ema-projects kuphi enkundleni sitowasebenta bongozi. Siyacela-ke bekunene kokuthi sathi ukuthi letintfo letitawusebenta letisele akusito tababeshemene nakusele fenis bongozi leyo nghatha leyo asiyibeki ka-head teacher, leyo nghatha leyo siyayithatha siyibuyisela esifundzeni iyosita lamanye ema-projects. Futhi Dlamini lobekamelele uhlangothi lwetemfundvo esikhwameni lesibuke kuthuthukiswa kwetifundza ubongele tikolo letichasiwe kulolu hlelo. Ngoba kuyinhlanhla lokubothishela, kuyinhlanhla tikolo ukuthi emalini lebe ikhona lonyaka kutholakala ukuthi kuthola nini. Niko ke ngitawucela mine egameni lelitiko ukuthi nisiphathele kahle. Ngiyajabula babekhuluma lona ukhuluma lokho ngicabanga ukuthi sethembiso lesivela kuto tonke letikolo ukuthi angeke ngidlale ngayo impahla yahulumeni. Lilunga lephalamende lenkhundla kumethula Derek Masuku libonge RDF na micro projects ngalolu hlelo. Masuku uthembisile ukuthi inkhundla kumethula itobabambisa ngalokuphelele lomsebenzi usaqhubeka. Etindzabeni kubika Sifiso Nxumalo ngina Smuva Shongwe sikumethula. Ummeli noncedo ondla ngamandla lomeli lomfundisi Themba Masimula longumsolo ecaleni lekubulawa kwafunekile emdluli lebeka ngumkaMasimula uyaphikisa ubufakazi bembuso bokuthi isithumbu semufi besinelinceba enzanyeni nasisuka lapho kuthiwa kwendeka khona ingodi yemotolo. Dlangamandla uthi kube lesithumbu sasinalo lelinceba ngabe emaphoyisa athwebula isithombe salo lelinceba sababufakazi enkantolo. Noko umbuso uthi lesithumbu sashisa kungako lingathwejulanga lelinceba nakucedza kwendeka yona lengodi. Enkantolo lenkulu ngalesibili kuhlolisiswe ubufakazi lobudithombe lokwatholakala noma lokwatholwa ngemaphoyisa nakafika lapho kwasha khona imoto lebeyihamba umfundisi Themba Masimula kanye nemkakhe efunekile Mdluli kanye nalobunye ebufakazi. Ummeli waMasimula noncedo ndlangamandla ubutefakazi wembuso Patrick Mhlanga ngelinceba lebelisensanyeni yafunekile. Dlangamandla uvetele inkantolo ukuthi lelinceba alitfolakalanga noma ke alithwebulwanga sithombe ngemaphoyisa lapho kwendeka khona lengodi. Uthi lelinceba lathwebulwa emoshali ngemuva kwemalanga lamane. Mhlangano liphoyisa lelithatha bufakazi lapho kwendeke khona bucala uthi akasithwebulanga lesithombe salelinceba njengoba lesithumbu sasishisa singabambeki melula. Uthi kwamshiya ukuthi amane asithwebule nabasifaka emotweni leyasimikisa emoshali. Dlangamandla ubude ukuthi nangabe lelinceba lalivele likhona alishanga ngani kulomlilo kanzi futhi kwabangwa yini ukuthi libe nengadi ngemuva kwemalanga lamane. Mhlanga uthi bakhanza inhloko yemufi ibheke phansi lokwafihla lelinceba kulomlilo. Ungetene ukuthi umtimba wemuntu unemandi lamaningi kanzi nenhloko yemufi ayishanga yangconca. Dlangamandla ubude nangemikhwa lemibili leyatfolakala emotweni lebeyihamba Masimula nemufi. Ufune kwathi ukuthi kudeleni lomunye fakazi lowabona lomukhwa lowatfolakala noma lowatfolwa amaphoyisa kule moto ngemuva kwalengodi. Dlangamandla ufunene kwathi ukuthi lo mukhwa wesibili emaphoyisa akawutholanga njani ngelilanga lekucala nakenda luphenyo kule moto. Mhlanga uthi akumphicanga ukuthi labanye labafika kucala kule moto lebeyisha abawubonanga lo mukhwa esitulweni lesasiseceleni kwaleso semshayeli. Mhlanga ungetene ukuthi umukhwa wesibili watfolwa bochwephesha baseNingizimu Afrika labe baceceshekile ngekubuka bufakazi la kube kunemlilo khona. Inkantolo iphinze yalalela nebufakazi baSamson Mabhoko Motsa lowadvonsa le moto wayoyibeka emaphoyiseni. Nakuhlanganiswa lo mbiko inkantolo beyiseta uchubeka ilalele nalomunye fakazi khona kulendzaba lena ke umbuso umelelwe ngulomvula Hlophe kanzi lendzaba isembikwe lijaji Dicheme Dlamini. Ndabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela enkantolo lenkulu.
Live laseSwatini libonakala tawufeza umgomo wekungathathelani lokusha kweligciwane HIV ngeminyaka wa 2022. Lokhumela inhlangano yaNature siphesihle nkwanyana uthi live liseta kahle impela kusete lokuliphadamisile endleleni yalo ekufeza lo mgomo walo wecetha kuthathelana lokusha kwalo leligciwane. Live laseSwatini latibekela umgomo wekuthi ngeminyaka wanga 2022 kube sekude kuthathelwana kweligciwane le-HIV lokusha indzaba lehambisana neligciwane ingasatekwa kuleli. Sekusele itinyanga letiyimfica sifike kuwo umnyaka wanga 2022 ingabe live litawufeza yini lo mgomo walo. Loxhumanisa inhlangano lelwane kwanza kwe-HIV kuleli iNature siphesihle nkwanyana uthi tinhlelo tekuceza iligciwane le-HIV ngeminyaka wanga 2022 live liseta kahle impela njengoba nyakenye lanconywa ngomhlabuhlangene ngenhlangano yaka-UNAIDS ngekuba lekucala kushaya bo 95. Kuso lesive lesihlolile simo sengadi 95% waso lesive siyati kwekuthi siphila neligciwane le-HIV. Bese kwekuthi 95% waso leso sive sisemaphilisini lokusho ukuthi sinatha kahle imithi yekuthinzibalisa ligciwane. Bese ke lo 95 wekugcina usho ukuthi lesive lesinatha kahle imithi noma ke maphilisi ekuthinzibalisa ligciwane kusho ukuthi ligciwane emitimbeni yaso selibanzetelekile. Nguloko lesikwende kahle kakhulu nasibuka futhi silive sihamba kahle umgomo wethu siubambe kahle wekuthi nembala ngeminyaka wa 2022 sitabe sicetsile i-AIDS singemaswati. Lokukhulu kakhulu ekucedzeni noma ngemhlawumbe lesingakuchaza kahle kwekuthi kuyini kona kucedza i-AIDS ngeminyaka wa 2022. Lokho kusho kwekuthi kulesive senkosi lesingetulu kwa 200,000 lapha eveni leSwatini lesiphila neligciwane le-HIV. Kufanele ukuthi leso sive singalendluliseli ligciwane kulabanye labede. Lokulithemba ke lelikhulu kwekuthi cishe ngetulu kwa hafu wale population noma mhlambe wesive lesikhona ekhaya eSwatini singathi nje ngetulu kwa 800,000 webantu ekhaya eSwatini selokuba HIV negative. Lokho kusinika lithemba ukuthi leso sive leso sithi asihlale vele si negative singede safika ku positive status bese kuthi laba ngentulu kwa 200,000 bona bathi naba positive badle kahle emaphilisi ekuthinzibalisa ligciwane kude bangalendluliseli kulaba labethu. Siphesihle uthi kuyinsayeya wonke kuqinisekisa ukuthi sive siyativikela ku-HIV futhi kasithathelani leli ligciwane. Etindzabeni ngingugiyani Msibi kaManzini. Libandla lelibutha imali yemfundzate wahulumende likhutsata tinkampane ukuthi tilibambise lelibandla ngekuvula tandla nangabe lelibandla livakashela tinkampane talo. Ngikusho komphathi wehlangohla lokubuthwa kwale mali khanya magagula lelibandla libe nebulukhuni bekusitakala kuletinye tinkampane lokuba insaya lenkulu ekusebenteni kwabo eminyakeni lophelile. Libandla lelibutha imali yemfundzate wahulumende kulabo lababhadalelwa nguhulumende kumanyuvesi nasemakolishi akuleli selivete tinsayeya letenta ukuthi lelibandla lingakhoni kusebenta kahle. Ngekusho kwemphathi wetinhlelo kuleli bandla khanya magagula kuphetfuka komkhuhlane i-COVID-19 kwende ukuthi bangakhoni kuya lapho bantfu bakhona khona. Lokweneka ukhanza ukuthi tinkampane one letinye atifuni kwenda njalo tithi mhlamba akusumsebenzi wakhe noma siwangisibangedela umsebenzi. Sineke ngicabanga kwethu sicabanga ukuthi inkampani iya benefita from umlofundiswa scholarship so nayo inayo insayeyo ukuthi imsite uhulumende kubutheni le scholarship khona kutofundza abanye abantwana labalandzelako. So sivamise kuhlangana netinkinga letinjengaleto noma ke uma ngabe uthi uyobavusela uthi uyeta uvusela labo labafuna ukubhadala bathi abuyani nifikelana into sigcwalisisa siphefuna ukubhadala khona simofika enkampaneni ithi inkampani cha yona ayibavumeli bantu ukuthi baphume khona labanye lasolo bakhanzela ukuthi cha bayafisa lokubhadala manje basengakathi sibafune bende njani ufune nje bashayela inombolo tethu sisedlani beka thini bafike noma bangene ku Facebook page bethu noma ku Twitter bethu basitshele thina siyakhona ukuthi bese siyabasita. Indvuna yetemafa nayetfula emaphakelo eminyaka wa 2021-2022 ivetile ukuthi kusukela lo msebenzi wekubutfwa kwale mali waqala lelibandla selibuthe imali lenganga 150 million emalangeni. Etindzabeni kubika Sondomlangeni namuzi Mkhonda eMbabane.
Luhlangothi lekusoka etiko letempilo likhuthaza abantu besilisa ukuthi bayeke usoka kepha balandzele imigomo yokuvikela kwanza kwemkhuhlane i-COVID-19 ngalokuvakale ngalokuxhumanisa leli bandla nesive sabelo mlambo. Sabelo mlambo umchumanise ebandleni lekusoka kuleli voluntary medical male circumcision uthi kusoka kungilenye yetindlela tekuqinisekisa ukuthi live lihlala esigabeni sa 95 etindzabeni tekulwa neligciwane i-HIV. Lokhu kusho ukuthi bantfu labalinganiselwa kulokhu nge-15 ekhulwini kuleli bayasati isimo sabo sengati. Labangileso sibalo bathatha emaphilisi ekutsintsibalisa ligciwane kanti kulabo labathatha lamaphilisi labasibalo lesifanako leligciwane selicindzetelekile. Singu-VMMC njengoba ukhuluma nje ufaka 95 lihlelo ka VMMC likulo 95 wekucala la sisho khona ukuthi 95% wabantu abasati isimo sabo sengati. Nathi ke sithi abasati isimo sabo sengati bachubeke bahlale ba-negative nangabe batholakale ba-negative. Lokho ke sikwendela kona ukuthi singakuluzi lokho lese sikutholile kulo 95. Siyabona sihlaselwe i-COVID but ke asingakhohlwa ukuthi ne-HIV nayo solo ekhona. So bantu nje singu-VMMC siyabakhuthaza ukuthi lo lofunako kusoka letibhedlela lesinato eveni solo tivuliwe. Na ufika ufuna lisito lekusoka bayakhona ukuthi bakunikete lelo sito ngaphandle kwenkinga. Siyabakhuthaza nje abantu ukuthi bangakhona bangahamba baye etibhedlela bafike balifune lisito batalithola noma kanjani. Mlambo ukhuthaza abantu besilisa lasebakhulile ukuthi bakukhuthalele kusoka njengoba eminyakeni lophelile labange-75 ekhulwini 75% bekubantu labaneminyaka leli-15 kuya kulinge-25 15 kuya ku-29. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelisiwe Ndlangamandla nginamuzi Mkhonda eMbabane. Ngekubona linani labosomabhizinisi labancane labasalela emuva ekutfoleni isito lokwesekeleka ngetimali, inhlangano yabosomabhizinisi bemdzabo eFirstBank sicale kufundisa labosomabhizinisi ngetikhwama tetimali ehlose kubasita kude batfutfukise emabhizinisi abo. Ngekusho kwesekela mengameli kule nhlangano Hezekiel Mabuza, tinhlelo tekufundisa labosomabhizinisi labancane ngaletikhwama tichutshwa etingundleni tekuchumana. Nanome hulumende welive leSwatini etama kusungula tikhwama tekwesekela bosomabhizinisi labancane labakhudlwana nalabakhulu bakhona bosomabhizinisi leselo bangakhoni kutisebentisa letikhwama. Lisekela lamangameli wenhlangano yabosomabhizinisi bemdzabo Hezekiel Mabuza lithi lenhlangano seyinelihlelo lokufundzisa labosomabhizinisi ngetebuchwephesha njengobe kuhlangana kwebantu kumisiwe. Bese sihlelile lokuthi sibe nama workshops la kusuka kubafundisa siba invite onke lama stakeholders nalama financial agencies laba provider ko ba unpack bathole nalabo mangima bese sibuka ukuthi la kunema challenges khona, how can we harmonize it such a way ukuthi labantu ba benefit nalama funds abe meaningful kule economy ukuthi be ne impact kwakhona kwasase step ke kule COVID-19 regulation nema rules ukuthi manje ngabe nisabe umhlangano sengabe kusahlangana because kunale infection and we are trying to look le lockdown sase siyakusarenda ke lokho nyalo lokukhona lokuthi we need to meet visually sisi kulabo social media lesibasebenzisako, but it's not all that are well versed kule system leyo kwamanje nakuba nalama facilities nakuba ne internet, you know, we have to have ama data ku provide lento. So letinye tindzawo ukuthi at all the internet la ingena khona, as a result abakhona lokusitakala. Hulumende usukumise tikhwama letifaka ekhatsi isikhwama sa 45 million emalangeni sekwesekela emabhizinisi 45 million revolving fund for SMMEs. Sikhwama sekwesekela bosomabhizinisi labancane informal traders revolving fund kanye nesikhwama sekutfutfukisa abantu labasha youth fund. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginamuzi Mkhonda eMbabane. Inhlangano nebantfu labasha kuleli Eswatini National Youth Council utawuthi kulomnyaka timali losetulu isekele bantfu labasha labasebhizinisini ngetimali kude amabhizinisi abo atfutfuke. Umxhumanisi walenhlangano nesive Sibonga Konke Mamba uthi bafuna kusita labo labanesifiso sekucala ibhizinisi hayi labo labanelwati ngayo ibhizinisi.
Inhlangano yabantu labasha kuleli Eswatini National Youth Council ifise kuhamba mgomo munye nawahulumende ngokuthuthukisa abantu labasha kuleli. Kulomnyaka timali losetulu ifise kusekela abantu labasha ngetimali labasetinkundleni ukuthi baqale emabhizinisi bathuthuke. Lokukhulumela lenhlangano Sibonga Konke Mamba uchaza kabanti ukuthi ingabe lo hlelo lwabo batawulichuba kanjani. Sibukeke ukuthi besinesifiso sekucala kumbe sisite lapho bantu labasha labangabanga emakomiti langabanga 20 lapho khona batawu register ama cooperatives lenhlangano delibanjiswano bese ke sibanika leyo madlana ukuthi bacane emabhizinisi. Sibukeke ukuthi nyalo ngekubuka kumbe kumbe nje kwaHulumende etimalini etesacala ngalo 20 ke basta ucala ngalo yo between 5 and 10 wemakomiti abantu labasha kubona ukuthi abantu labasha bayawasukumisa emabhizinisi bayachubeka bayatiphuphukisa. Sibukeke sinesifiso sethi wonke umfula omusha lonesifiso nje nenshisekelo yecala ibhizinisi simuside kungabi ukuthi kumbe ngolone lwati lolunganani noma lolungedekile ngebhizinisi kepha lona lesifiso achubeke umfula omusha atiphuphukise kulolu hlangothi. Lokunye ke sibukeke nekokuthi kunehlelo lelinye lesilisebenta neWorld Bank lapho khona sicishe ngisho nekuthi sekusesigabeni kumbe lesingathi sesiyavupha kwekuthi sifise kuletha hlelo lesithe eminyakeni lowengcile sahamba sibuka konke ema-youth center lakhiwa eveni sabuka sidingeko lesikhona sabuda nakubantu labasha ukuthi yini labangakufisa ukubona kulama youth center. Sibone kukuhle ukuthi sithole lolu sito kumbe from external sources lapho khona sithi World Bank utasisita ukuthi sibuyise lama youth center esimeni sekuthi bantu abasha bangawasebenzisa bakhona ukufunza emakhono kiwo kakhulu batokhona ukuthi icalela emabhizinisi. Sibukeke ukuthi sidawucala nga8 walawo ma youth center. Sibonga konke ukuthi banebuhlobo nabosomabhizinisi labatimele i-private sector kude nabo bafake isandla ekusiteni insha njengoba uhulumende emaswini akhe kuvusa umnotho nasekwenqe umkhuhlane we-COVID-19 ufisa ukuthi kube nguhulumende lohola abosomabhizinisi labatimele phecelezi i-private sector led economy. Etinzabeni ngingugiyani Msibile tinye tithombe titholakele ku internet. Sesingena etindzabeni temidlalo. Umcondiso wetemidlalo itiko letemidlalo lakhe Sihlongonyane uthi inkundla yesive kaSomhlolo itawulungela kubamba imidlalo yangaphandle ngakaphela umnyaka losetulu losokwenda ukuthi kube bede inkundla lekahle kubamba imidlalo yangaphandle kwanyalo lapha eveni. Kulandzela ukuthi inhlangano lwengamla ibhola la eAfrika iCAF imemeteleke ukuthi inkundla yesive kaSomhlolo ayisekho ke zingene likahle ukuthi ingabamba ema-international games lafaka ekhathi umdlalo welikhethelo lesive eminyakeni lengetulu kwalemibili lengcile. Inkundla ke yasemavuso yasala ke yaba yodwa inkundla ke lilungele ukuthi ingayibamba leyo midlalo. Kodwa ke umbiko ke lokhokhwe ngiyo inhlangano lwengamla ibhola la eAfrika leyikhokhele betindzaba itolo ivetile ukuthi nayo lenkundla lebe kulithemba lemaswati lokuphela kwalo nyalo yaveta ukuthi ayisekho nayo esimeni lesikahle ukuthi ingayibamba imidlalo ingabe vele lokho litiko ke letemidlalo lithini ngako. If money abates itself besikade singe at least ngakaphela umnyaka leni bese seyiqalile inkundla sebenze because no phase 2 njengoba ngisho nje sifuna simende funa silungise artificial turf synthetic track nema toilet sayisuka la mavuse bese kungena stadium lesikhona bese sisebenzisa why sisaza ama renovate Somhlolo lokho ke bese kusikhothe off guard but ke njengoba nathi le correspondence ithola itolo lokuthi khafu sombhenishile mavuso we are still in engagement nabaka Football Association. Lenhlangano lwengamla ibhola ke la eAfrika ivetile ke ifaka ikhathi timvo letinengi ke letifaka ukuthi ayikho ezingeni lenkundla. Ifaka ikhathi ke lotshani lesime kubo la kudlalwa khona vele badlali labadlalela khona. Lokunye ke labakubalile ema dressing rooms lapho khona abadlali bashintshela khona. Kwendeka konke ke lokhu likhethelo lesive isihlangu semnikato lokulicapho lemaswati kumele lidlale nelikhethelo lase Guinea Bissau ngemhla ka26 kuyona lenyanga lesetulu. Ingabe vele sihlangu semnikati siyawuhamba inivele sithole likhaya ngaphandle kwasekhaya.
but I cannot guarantee whether the Guinea-Bissau game will be played, which is in the country, and that game is scheduled for end of March. And we are looking at a neighboring country as per the regulations. True. We are looking at South Africa or Mozambique. It will depend whether there is a stadium that will be ready to host us. Lobikela umsakato eUsatini TV, Linda Dlamini, nginaFabrice Msonera, emavuzo Sport Center kaManzini. Malanga namahle sifika kanjalo ke maphethelweni adot inzabatefu lebe tesibili kulosuku kulesikhathi samanje siya editolo space siyachubeka nalo luhlelo Kusile. Good morning. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Bosimelana nine labakhulu ngiyacela bompembe nilamule indzaba yesikhwama samkhulu asikubulale lokumfana kwamajaha ine sebenzile singaka. The pillar of the family falls, leaving behind a divine legacy. Abaphansi sebamkhombile kufanele kuthatha isikhwama samkhulu simelana. Now the question is, who among the family members will take it over? Kusobala ukuthi lesikhwama ngesakho. Cha mama, basengangikhombi laba phasi. Oh, nayi lihlolo. Nemambalo yasangana. Instead of being inherited, it brings nothing other than sadness, anger, Angiyoze besangoma. frustration, all in one drama. Simanga, the entangled inheritance. Malanga lamahle solo sehlelweni Kusile breakfast show kunguye lesithafu kulesikhathi samanje. Malanga lamahle siyachubana kubuka sona simo semkhuhlane iCovid-19 njengoba ngale ngesimbi yesithupha sike saba nayo update yakhe emhlabahlangane inhlangano yakamhlaba yetempilo phela Dr. Tedros Adhanom asinika sona sithombe semkhuhlane iCovid-19 ngabe sisime kanjani kube nembuto kolophathelene nalo livekati leAfrika asithi vele thengabe bawuphendvule bathini. Dr. Tedros just mentioned that Ghana and Cote d'Ivoire today became the first two countries in Africa to administer COVID-19 vaccine under COVAX facility. I would like to have a feedback. How is it going? Are there any reason why those two countries were chosen? And what's the next phase of vaccination in Africa after Ghana and Cote d'Ivoire? And finally, can you update us on how the vaccination effort are taking place in Tigray region in Ethiopia with all the crisis going on there? Thank you. So we are delighted, as Dr. Tedros just mentioned, that the first vaccination campaigns have started using vaccines supplied through COVAX facility. As you know, the COVAX facility was set up in order to accelerate the development of as many vaccines as possible so that the world has a diverse supply of different vaccines to choose from and to suit different conditions, and also to ensure that there is access to everyone around the world. So this is just the beginning, and as you heard, we will have increasing delivery of vaccines this coming week. We know that there will be at least 11 million doses being shipped from the Serum Institute of India to countries, not just in Africa, but in other parts of the world as well. We will also have shipments going out from the
AstraZeneca facility in South Korea. So in the coming weeks, we hope to see more and more people, priority groups, healthcare workers, and other high-risk groups in countries being vaccinated, getting protected. We've seen early data from countries where vaccination campaigns started 2 months ago, the impact that this is having on reducing hospitalization, reducing death, particularly in the older age groups amongst the vulnerable. We've even seen very encouraging data on reduction in infections among healthcare workers who've received the vaccine. So these are still early days, but the signs are encouraging. The safety profile is encouraging. About 250 million doses have been given worldwide. And, so far there have been no major safety signals, so that's reassuring as well. And we're getting more vaccines coming through phase 3 trials, and hopefully we'll get into the COVAX facility. As you know, the J&J vaccine and the Novavax vaccine both have agreements with the COVAX facility to supply doses. So, of course, we are in a rush, we are in a hurry. We would like even more vaccines to go out so that people can get vaccinated earlier, but I think this week marks the beginning of what we hope, will be the start of a massive vaccination campaign. And as you can imagine, this is the largest vaccination campaign the world has ever seen. So we should not minimize also the preparations that countries need to make. The fact that adult vaccine programs do not exist in most countries, that health systems really need to gear up and do many things to prepare themselves, and not the least of which are training people, making sure the cold chain is there, making sure that the regulatory approvals are in place. We also have specific requirements on indemnification and liability that countries need to sign. I'll turn it over to my colleague, Dr. Simao, to explain why certain countries are in the list. There's a reason for this. The issue of why some countries are receiving earlier than others is related to two things. One of them is the preparedness, because it's not only, we have more than 60 purchase orders already issued by UNICEF and by PAHO to different countries to address the needs of different countries. However, some of the countries had all the documentation ready beforehand. So they were receiving it. These two countries received last week, and we have maybe 11 receiving this week coming up, and in the next 2 weeks a large number coming up. That after you have the emergency use listing by WHO, you also have to have the regulatory authorization at country level, and you also have to have what we call an indemnification liability signed by the country that's going to receive the vaccines. And this takes some time. Fortunately, most countries now are up and ready to move with the documentation, and we should see by the end of March all 142 countries that are part of the COVAX facility eligible for the AstraZeneca vaccines receiving vaccines in the next weeks and coming. Your phrasing was interesting. Why were certain countries chosen? And in fact, we're not choosing countries. What we're doing is taking countries in the order that they are prepared and the shipment can go. It's as simple as that. So as Mariangela and Soumya mentioned, we have 15 more countries that'll be shipped to this week. 14 of those will be on the African continent. That's at a minimum. And then we have another same number that will go out next week. We're hoping to bring a number of those forward. So when you ask about the challenges to getting them out, part of it is in the in-country challenges, but part of it is just getting so much vaccine labeled, packaged, shipping space, and getting them shipped. So it's a massive logistical operation that UNICEF and PAHO, the Pan American Health Organization, are managing right now. And you asked a question as well about accessing conflict-affected areas, and part of the detailed planning for every single country, every single area involved in the rollout of these vaccines is to look at how do we ensure all populations are
are reached everywhere. And indeed, this was even a concern of the Security Council last week that passed a resolution ensuring that all countries prioritize all areas. So this is part of what we call the national deployment and vaccines or vaccines deployment plan of each country to make sure all areas can be reached. So with that, hopefully we've given you a bit of a flavor of the challenges at the national level to be prepared, but then at the international level to manage the demand. The situation in Tigray, in Ethiopia, remains of grave concern. There have been disrupted access to water, to sanitation, to food, to safe shelter, and to essential health services, including commodities and drugs that are life-saving. There's also been disruption of the COVID-19 intervention. WHO has worked to provide essential supplies to cover 450,000 people. That's less than 10% of the population for 3 months. But several health services, including maternal and child health services, have been very, very disrupted, and drug supplies remain critically low. The Ministry of Health is working with health cluster partners to try and make that situation better. But many are also living in overcrowded conditions in displacement camps, with the greatest risks of diarrheal disease and other diseases, including sexual and gender-based violence. The overall risks of diarrheal disease, malaria and other important infectious diseases will continue to rise as the population remains in these circumstances. Our primary aim as an organisation, wherever we work, is to ensure that all people have access to the basic, essential human right of access to basic health care. And within this situation in Ethiopia, in Tigray, whether it be in Yemen, whether it be in Syria, whether it be in Libya, Somalia, South Sudan, our primary concern is to ensure that human beings, Ethiopians who live in Tigray, are given that basic access. We will work with the Ministry of Health, we will work with health cluster partners, and anybody else who can help us to provide better access to the population there. So from our perspective, we are very concerned. A number of the factors, particularly the malnutrition status, that people already had issues with malnutrition before, and particularly water and sanitation. This is a recipe for epidemics. It's a recipe for malaria, particularly in malnourished children. The risk of malaria and malnutrition, and those of you who've worked in situations like that know what terrible and awful bedfellows malnutrition and malaria are. So there are significant, growing and extending risks to the health of people in the region, and we will continue, as I said, to work with our partners in the NGOs, in the health cluster. We currently have staff based in Mekelle, and we are completing a full survey of all the health facilities that we have access to in order to assess the absolute functionality of those centres. But safe to say is the majority of health services in the region are disrupted and not capable of delivering the essential health care package that is currently life-saving. libandla lenhlangano kamhlaba yetempilo iWorld Health Organization iphemvulayo nombuto ukuthi engabe vele lamavele amabili ngilisekulisithafu ke kuleli viki lingeda ikhathi live lase Nigeria sekaqhale wona kufola umgomo umjovo wokugomela umkhuhlane iCovid-19 ngaphansi kwakhe COVAX facility ukuthi ngabe lamave akhethwe kanjani bachaza ukuthi kude live lelikhethiwe kepha imave kufuna ukuthi phela amukise wona amaplan awo njengoba nebetiko letempilo balapha even la Eswatini bashido ukuthi yena mhlahlangene uke wabajikisa wabatshela ukuthi khona la kushoda khona kuleli plan lenu phela lokuthi sive sense singakhona ukuthola lo nomjovo wokugomela umkhuhlane iCovid-19 lo mgcathi mave amikise wona emaplan lahlelekile khona phansi akhe mhlahlangene kuzathi khona kufola lo nomjovo baveta ukuthi kuleli viki leselicalile bagaze ukuthi phela liningi lalamave lichubeke litfola wona umjovo wokugomela umkhuhlane iCovid-19 bebekisa around 11 million doses but abese bawahambisa bayise emhlabeni wonke ngase live kade neAfrica kuphela anisiyachubeka lesikhathi samanje sibuka Jonathan indzaba lichimka ngaphandle kwelive laseSwatini sicala khona kubomakhelwane eNingizimu Afrika lapho khona kuthiwa the continent's largest vaccine campaign eNingizimu Afrika seyivele icalile. Let's take a look. It took a year, but now a future looks possible.
South Africa only started rolling out the coronavirus vaccine in the last 2 weeks, but President Cyril Ramaphosa says they've taken off running, with more than 67,000 health workers inoculated in the first 10 days as part of the first stage. The start of our vaccination campaign has so far gone extremely well. It has shown that we can achieve much when we work together as a government, the scientific community, the private sector, and community-based organizations. The second phase will start as soon as late April and will include the elderly, essential workers, and those who work or live in institutions, and those with other health risks. In all, South Africa hopes to vaccinate 40 million of its nearly 59 million people. Dr. Richard Lessels, one of South Africa's top viral researchers, says he thinks authorities made the right move in stopping use of the AstraZeneca vaccine because it was not found to be entirely effective against the highly contagious variant that has driven most of South Africa's new infections. In all, the nation has seen more than 1.5 million confirmed cases. And he says South African regulators are looking at other vaccines, including those made in Russia and China. Clearly, there was a lot of concern about us being late to the party and late getting started. The reality, however, is that whether we'd got started earlier or not, the vaccination wouldn't have impacted on that second wave that we saw, that really dreadful second wave, because that was already in motion in December. What's critical now is to get vaccine into as many people as possible before any resurgence and any possible third wave. He also said researchers are working to develop a vaccine against the highly contagious new variant. In Johannesburg, the nation's economic hub, residents had mixed feelings about the vaccination campaign. This vaccine is going to help us for this virus of coronavirus and what. It's going to help us, this vaccine. Because many people here in South Africa died because of this virus. I don't think I'll be taking the vaccine anytime soon. Regarding why I say so, it's because of the fact that it hasn't been proven anywhere else in the world. If we had to be the first people in South Africa to be taking this vaccine, what does this mean to us as South Africans in general? Why can't we also be like the other world, wait for the original vaccine that should be given to us as people in this world so that we can also be safe from this coronavirus? The Rainbow Nation has a long road ahead. But, says Ramaphosa, this is a country that has known hardship. So much has changed in our country and in our lives. But the spirit of our people has not changed. You have endured the greatest hardships, but you have remained resolute, united, and hopeful. Now, a year after the virus first reached our shores, we have a much clearer path towards containing infections and ultimately overcoming the disease. Shot by shot, he says, they'll get it done. Siya evenile Melika kuthiwa noma amakhesi omkhuhlane iCovid-19 solo achubeka nikwenyuka kepha inzawani yaseTexas kuthiwa phela sebayicikisa lena migomo kugadze ukuthi liviki lisachubeka phela tonke tindzawo letithengisako noma wona emabhizinisi achubeka avule ngalokuphelele kuze sive phela sichubeke kukhona sithi sihambise tindzaweni letahlukahlukene. It's a sight everyone has grown used to, masks covering faces, and it's soon to be a thing of the past in Texas. For small business owners like Ziggy Gruber, it's good news, but it leaves a bitter taste. It was wonderful to hear, that he is going to let us open up 100%. I'm a little bit nervous about is they mentioned that taking off the total masks. Announcing the biggest rollback of coronavirus restrictions out of any US state, Governor Greg Abbott said he was ending the mask mandate on March 10th. Law enforcement officials will no longer be able to penalize people for not wearing face coverings, and businesses will also be able to reopen to full capacity. For nearly a half a year, most businesses have been open either 75% or 50%. Too many small business owners have struggled to pay their bills. This must
end. Counties with high numbers of patients in intensive care will still be able to apply some restrictions on businesses, but they won't be able to force them to close. Nearly 6 million out of the state's 29 million residents have been given at least one vaccine shot. Although the move has been criticised by health experts, a handful of other US states have also announced plans to ease restrictions. Sibiyela khona eveni lemelika lapho khona lolu bekangumengameli wakhona eveni lemelika Donald Trump avedile ukuthi kungenteka lingenele phela likhetho lamengameli eminyaka wa 2024 lapho khona ke kunomhlangano lobubanjiwe wayeparty ema Republicans agceke khona kakhulu indlela mengameli lokhona wakhona eveni lemelika Joe Biden indlela lenda ngayo tindwa ka confirming ukuthi ngabe vele likhetho utalingenela mbamba yini ngawo umnyaka wa 2024. At the Conservative Political Action Conference, or CPAC, in Florida on Sunday, there was no doubt who the attendees revered. I'm here to support President Trump all the way. He is the best president in my lifetime. The annual event, previously a platform to highlight conservative ideas, this year was all about Donald Trump. Bucking tradition of former presidents staying out of politics, Trump slammed his successor, President Joe Biden. Joe Biden has had the most disastrous first month of any president in modern history. That's true. Already the Biden administration has proven that they are anti-jobs, anti-family, anti-borders, anti-energy, anti-women, and anti-science. Biden spent Sunday at church with family in his hometown in Delaware. The White House has dismissed Trump's speech ahead of CPAC. We're not going to spend too much time here focused on or talking about President Trump, former President Trump. Trump hinted but did not confirm that he will run again in 2024. He did make clear he intends to maintain control over the party, despite being criticized by some Republicans for his role in inciting the January 6 riots. Thousands of his supporters stormed the U.S. Capitol as lawmakers certified Biden's electoral victory. They kept saying, he's going to start a brand new party. We have the Republican Party. It's going to unite and be stronger than ever before. I am not starting a new party. Trump repeated threats to unseat Republican lawmakers he deemed insufficiently loyal, including those who voted to impeach him. He did not mention the Capitol riots and continued to push the false narrative that he won the election. This will deepen divisions within the party and drive moderates away, said director of the Republican Accountability Project, Olivia Troy. They're looking to find candidates that are more representative of trying to work for what's right for America, right? Doing the right thing for the country, working with Democrats, reaching across the aisle instead of this toxic divisiveness and hatred that sort of has taken hold. The conference, usually convened in Washington, was held in Florida, a state with looser COVID restrictions. Many attendees did not observe health protocols. Kulandzela ke umsombulo oqhubekako eYemen iUnited Nations ngisukumile yathi ifuna lisito phela ukuthi lelisito leliphufumako ledzingakako khona enzaweni yaseYemen kuthiwa ke if lelisito leli lingaphumeleli ukuthi litfolakale masinyane baningi babantwana maybe naso sive sakhona eYemen esingathi sigcina sethikanza sengotini yekubulawa ngiyo indlala. United Nations ukhiphe yena pledge ukuthi ufuna maybe imali lenganga 3.8 billion US dollars ukuthi emave phela akhona kulibambisa leli live laseYemen lesekheloka. Jan Egeland, the Secretary-General of the Norwegian Refugee Council, has spent the last few days in the Amran and Hajjah camps, northwest of the Yemeni capital. What he has seen has left him in shock. I saw some of the worst starvation I've seen anywhere. What I met there was mothers with babies who were starving. They were skeleton, really. His NGO has recently seen its funds eroded by a lack of contributions, and he was counting heavily on Monday's United Nations-hosted donor conference to offer some sort of aid. But after more than 4 hours of virtual discussions, organizers were left crestfallen and disappointed. $1.7 billion had been raised, less than half of what was hoped for. It's going to be impossible with such limited resources to prevent a large-scale famine. So we're going to have to come back to people and ask them for a stronger response before too long. The UN estimates that more than half of Yemen's population will go hungry this year. But despite the growing desperation on the ground, wealthy countries such as the United States, Saudi Arabia and the United Arab Emirates
have decided to drastically cut back financial support, citing the pandemic, corruption, and concerns the aid might not be reaching its intended recipients. For residents, the latest pledges have left a bitter taste of rejection. I think that this amount is considered insulting to Yemeni people because the donors know that we are under siege and we've been subjected to an unjust war. The Yemeni conflict, unleashed in 2014 by a rebel offensive, has already killed some 130,000 people, leading the UN to label it the worst humanitarian crisis on the planet today. So with the Islamic State gone, Iraq city mounds come back for Pope's visit. Just a few years ago, a Christian prayer service here in this northern Iraqi city would have been unimaginable. In 2014, fighters from the Islamic State advanced through the city of Karakosh, changing the life of local resident Mazen Shemes. A mortar shell fell on our house. My son, my brother's son, and our neighbor's child died. Shemes, his family, and thousands of others fled for their lives. They stayed away for years while battles at home scarred the buildings and roads their families had known for generations. Father Ammar Yaakov remembers seeing the Grand Immaculate Church, the biggest in Iraq, for the first time since the city's 2016 liberation from Islamic State. In the end of 2016, I entered the town with the military forces that liberated it. We entered this church on October 25. It was completely burned and destroyed. But then religious leaders began rebuilding. Archbishop Johanna Petros Muche and other leaders devised a plan to rebuild people's homes with funds from foreign Christian non-profit groups. We needed to rebuild the houses so that people come home. Only they are home. It is them who will rebuild the churches. This succeeded. When we came back, we filed an application at the church. We went to Father George's, and they completed our house. The Grand Immaculate Church is now mostly rebuilt, and Pope Francis is set to visit on March 7th. Iraq once had 1.5 million Christians, but in 20 years that number has fallen to 300,000. Religious leaders say Shemes and his family rebuilding their home is another step in rebuilding a community driven away by violence and war. Malanga lamahle sifika kanjalo ngamaphethini alo luhlelo lefu Kusile breakfast show kunguye lesithafu siyathemba ukuthi nifokode kakhulu ukuhlasana nathi njengoba kulesikhathi lesibe sethembisile sikungenteka sibe nayo imvuna yetiko lekuvakasha netindzaba temvelo litfoleke sikhona labambeke khona but uthembisile selapha ehlelweni utawugcine afikile kanzi ngensimbi yesithupha besinabo belitiko letempilo phela sibuka yona indzaba ye-vaccine rollout lapha even ukuthi ngabe vele khamba kanjani bayithembisa ukuthi mbamba kwendeke evikini delitako ngawo umsombuluko lapha even la Eswatini umjovo wegomela umkhuhlane i-COVID-19 oqhamuka khona ka-AstraZeneca ube sewufikile bagcizelela ke ngikusekelwa ngelo inhlangano yakamhlaba yetempilo i-World Health Organization ukuthi noma ngabe lo mjovo sesigomile phela kusho ukuthi sive semaswati funa sale sicekisa leyo mgomo funa sale singasayilandzeli imigomo lebekwelive kumca ukuthi sikhona phela kuyilandzela kuze lena mitamo yona ingakhona ukuthi yendeleke phansi sichubeke sive semaswati siphephe malanga namahle siyathemba sinifokode kakhulu ukuhlasana nathi ehlelweni lomuhla kunguye lesithafu sinifisela kubuka lokuhle enhlelweni ehlanzela kodwa umsakazo Eswatini TV nisale kahle.